안녕하십니까. 방금 소개받은 서울시립 사진미술관장 한정희입니다. 다시 한번 인사드리겠습니다. 서서 하면 좋겠는데 오늘은 룩도 굉장히 중요한 날이라 꼭 앉아서 해야 된다고 저희 기획자님께서 말씀드려서 앉아서 좀 진행을 할 거고요. 다 같이 편안하게 이야기를 들었으면 좋겠습니다. 제가 오늘 말씀드릴 얘기는 지금 뒤에 보시는 것처럼 한국사진의 자리 서울시립 사진미술관입니다. 저희 최은주 관장님께서 저희 그 세미나에 대한 취지를 설명을 해주셨는데 이 세미나는 다시 한번 좀 말씀을 드리면 저희가 개관을 준비한 거는 10년 정도가 돼요. 그래서 10년 동안 굉장히 그 개관에 많은 일들을 해왔고 그 저희 개관을 알리기 위한 사전 프로그램도 그 3번 정도 진행을 해왔습니다. 오늘 세미나가 그 개관 전에 열리는 사전 프로그램으로서 우리 서울시립 사진미술관의 새로운 탄생을 알리는 마지막 사전 프로그램이 되는 자리이고요. 또 제가 뭐 소개해 주셨지만 부임한 지 사실 제가 세봤어요. 그 날짜 계산기 이렇게 쳐가지고 65일이 되었습니다. 그래서 아마 많은 분들이 많았으면 좋겠는데 관장이 누구냐 궁금하실 것 같은데 관장으로서 새롭게 여러분들한테 인사를 드리는 자리이기도 하고요. 또 저희 미술관이 나아갈 방향을 지금 국제무대에서 활발히 활동하고 계시는 여러 연사분들의 발표를 통해서 들어보면서 우리가 지금 잘 가고 있는가 점검해 보는 자리, 그리고 또 우리가 이 기관들하고 어떻게 교류하고 협력할 것인가를 같이 생각해보는 자리라고 생각을 합니다. 그런 의미에서 저희가 이 세미나 이름을 지을 때 어떤 그 타이틀을 가지면 좋을까 그러다가 각각의 기관들이 각각의 국가에서 각각의 사진들이 있는 자리가 이 기관들이 아닐까 하는 생각을 했고, 그런 의미로 서울시립 사진미술관도 우리 한국 사진이 있어야 되는 자리, 우리 한국 사진이 어떻게 보면은 조금 더 안정적으로 둥지를 틀고 그 안에서 대중과 만나고 연구를 하고 그 안에서 여러 가지 담론을 일으키는 자리가 됐으면 좋겠다는 생각으로 그 사진의 자리란 이름을 붙이고 저는 앞에 한국 사진의 자리라고 부연하게 붙이게 되었습니다. 그래서 오늘 저의 발표는 지금까지 제가 조인하기 전까지 약 9년에서 10년간 개관을 위해서 서울시립 사진미술관이 해왔던 활동들을 좀 소개를 해드리고, 그리고 제가 여기 이제 사진미술관의 일원으로 들어오면서 저는 좀 이렇게 소프트웨어적인 측면을 같이 지금 고민을 하고 있거든요. 그래서 어떤 방향으로 서울시립 사진미술관이 나아갈 것인지에 대한 이야기를 드림과 함께 어떤 고민을 같이 하고 있는지를 나누는 그런 발표로 진행을 해보도록 하겠습니다. 그 전에 혹시 저희 사진미술관 어디 있는지 아시는 분 혹시 계실까요? 네. 모르시죠? 저희 사진미술관은 이렇게 생겼습니다. 이따가 저희 그 물라덴 야드리치와 윤근주 소장님께서 건축물에 대한 이야기를 해주시겠지만 지금 보시는 것처럼 굉장히 조형적이고 매시브하면서 그 이목을 끄는 이 약간 어두운 색의 건물이 저희 사진미술관 건물입니다. 이 건물은 그 서울시 도봉구 창동에 위치를 하고 있어요. 주소는 잘 기억해 주셨다가 나중에 개관할 때 꼭 찾아주시면 감사하겠고요. 여기는 어디냐면 창동역 1호선하고 4호선 창동역 1번 출구에 나가면 바로 보입니다. 그 존재감이 어마어마해요. 이 공간이 저희 서울시립 사진미술관의 공간이고 연면적이 지금 7,048평방미터인데 그 우리나라의 사진 전문 혹은 사진 특화 미술관 박물관들이 이제 사진 특화라고 붙은 곳들이 3군데가 있어요. 그 3군데의 이제 데이터, 그러니까 뭐 예를 들면 뭐 문화기반시설 총람이라든가 보도자료라든가 이런 것들과 함께 그 연면적을 비교를 해봤을 때 저희가 가장 큽니다. 보통 다른 새 기관들보다 2배에서 3배 정도 큰 그 면적을 갖고 있는 곳이고, 보시는 것처럼 4계층하고 지상 4계층 그리고 지하
2계층의 건물로 되어 있고 사진을 수집하고 보존하고 연구하기 위한 특수 수장고부터 여러분들이 다양한 사진을 경험할 수 있는 전시실과 교육실 등등으로 이루어져 있는 공간입니다. 이 공간에 지금 건축이 지금 마무리가 되어가고 있고요. 지금 보시는 것처럼 지금 건설이 지금 한창 이루어지고 있는데 이번 달이죠. 9월 마지막 주 정도가 되면 건축 준공이 될 것 같고, 그래서 저희는 2025년 봄에 개관을 좀 진행을 하고자 준비를 하고 있습니다. 특히나 이 공간 같은 경우 옆에 저 하얀 건 뭐지? 라고 생각하실 수 있을 것 같은데, 그 하얀 거는 그 서울시가 지은 그 로봇 인공지능 과학관이 같이 있고요. 뒤에 또 지금 공사 현장이 보이시죠? 우리나라 최초의 K-팝의 성지가 될 거라고 합니다. 그래서 서울 아레나까지 같이 묶여서 어떻게 보면 서울 동북부의 그 문화 클러스터의 역할을 같이 할 그런 공간이라고 보시면 좋을 것 같습니다. 그렇다면 저희 서울시립 사진미술관은 어떻게 출발을 하게 되었는가에 대한 설명을 좀 드려야 될 것 같은데요. 2015년에 서울시가 그 시민의 삶의 질을 향상하고 문화향유의 기회를 넓히겠다, 그런 의미에서 각각의 생활 권역의 미술관이나 박물관들, 그 중에서도 그냥 그 종합미술관이나 박물관이 아니라 각각의 특색이 있는 미술관과 박물관들을 짓는데 문화 인프라가 상대적으로 부족한 지역에 미술관과 박물관을 짓겠다라고 발표를 합니다. 그 발표 안에서 13개의 미술관과 박물관에 대한 건립 프로젝트가 진행이 됐어요. 그 중에서 서울시립 사진미술관도 하나가 들어가 있습니다. 제가 지금 원을 지금 이렇게 그려놨는데, 원이 뭐냐면 저희 미술관이 이제 여기 이제 들어가게 되는 공간이라고 보시면 되고요. 현재 보시는 것처럼 이 공간 안에 미술관이 사실 3개가 있긴 해요. 근데 그 3개가 하나가 지금 여러분이 계시는 북서울미술관이고 나머지는 이제 대학교에서 운영하고 있는 미술관이 되겠습니다. 그래서 저희가 미술관이 내년에 개관을 하면 이 동북권에서 또 하나의 어떻게 보면 문화 허브로서의 역할을 하는 공간이 될 거라고 지금 기대를 하고 있습니다. 어쨌든 이 서울시립 사진미술관도 서울시가 생각하는 문화향유, 기회향유, 그리고 지역의 균형 발전, 이런 것들을 목표로 하는 그 프로젝트 안에서 설립이 되었다라는 말씀을 드릴 수 있겠고요. 그러면서 같이 이제 고민을 했던 게, 사진미술관을 왜 사진미술관을 지어야 되느냐, 특색 있는 주제의 미술관과 박물관을 지어야 되니까 사진이냐라고 하기에는 조금 그 당위성이 떨어지죠. 그래서 어떻게 생각을 했냐면, 일단 사진에 대한 관심이 계속적으로 증가를 했고, 그래서 2010년에 이미 그 우리나라 스마트폰 보급률이 90%가 넘어갔고요. 그래서 어떤 그 통계를 보니까 사진을 찍을 때 스마트폰 보급률이 90% 넘어간 이상에서 사진을 무엇으로 찍는가라는 통계를 보았더니 97.7%가, 응답자의 97.7%가 사진을 스마트폰으로 찍는다. 그러니까 사진 매체가 이제는 먼 게 아닌 거예요. 그래서 그 사진에 대한 관심도 증가했고 사진에 대한 어세시빌리티가 증가하는 상황이 되었고, 그럼에도 불구하고 우리나라에 봤더니 아까 말씀드렸던 대로 사진을 전문으로 하는 기관이 우리나라에 이제 3군데밖에 없더라. 근데 2군데가 사립미술관이십니다. 굉장히 의미 있고 좋은 활동을 많이 하고 계시지만 공공기관으로서의, 국립기관으로서의 사진미술관은 아직 존재하지 않더라. 그리고 그 하나는 또 박물관으로 존재를 하더라. 그래서 공공기관으로서의, 국립기관으로서의 사진미술관이 하나 건립이 되어도 좋겠다라는 생각을 하셨습니다. 그 다음에 사진들이, 사실 그 박물관들이 사진을 굉장히 많이 컬렉션하고 계세요. 근데 그 사진을 컬렉션할 때 보면 박물관의 지향점이나 박물관들의 특색에 따라서 사진을 바라보고 연구를 하시는 거죠. 뭐 예를 들면 역사박물관이다 그러면은 역사적인 가치를 가진 뭐 자료로서, 뭐 유물로서의 사진, 기록원이다 그럼 기록적 가치로서의 사진을 연구를 하시지, 예술 매체로서의 사진을 연구하는 기관은 부족하다. 그런 의미에서 우리가 그러면 사진미술관을 설립을 하겠다 생각을 하셨고, 그래서 사진미술관 출범 때 그 타당성 검토를 할 때 어떤 생각으로 출범을 했냐면, 저희 한국 사진의 역사가 140년이 넘는다고 합니다. 그래서 근데 이걸 다 정립을 하는 기관들이 그렇게 많지 않아요. 거의 많이 없다고 보셔야 될 것 같습니다. 그래서 140년이 넘는 한국 사진의 그 예술사를 정립을 하고,
그러면서 사진이 굉장히 빠르게 변화하잖아요. 그 변화하는 특성에 좀 유연하게 대응을 하면서 전문인도, 대중도, 그리고 어떻게 보면 지역에 계시는 분들도 같이 이제 모일 수 있는 그런 기관, 그러면서도 국제적인 명성을 가질 수 있는 그런 기관의 사진 전문 미술관을 설립을 하자, 이런 미술관이 필요하다라는 그 건립의 필요성에 대한 그 공감 아래서 건립이 진행이 되게 됩니다. 그래서 건립은 지금 보시는 것처럼 2015년부터 진행이 됐고요. 15년부터 지금 보시는 거와 같이 한 19년까지는 어떤 그 타당성 검토, 그 다음에 투자계획 검토, 그리고 서울시뿐만이 아니라 그 미술관과 박물관들은 보통 문화체육관광부 소속으로 같이 있기 때문에 중앙 그 정부에 대한 검토에 대한 타당성 검토들이 이루어집니다. 그리고 뭐 이따가 또 말씀 주시겠지만 그 건축 공모가 2019년에 일어났고요. 그 다음부터 이제 저희 미술관의 그 건축이 계속 건축 설계, 인테리어 설계들이 진행이 됐습니다. 근데 거기서만 끝나는 것이 아니라 다양한 연구들도 함께 진행이 됐어요. 그것이 지금 여기 제가 그 연구 그 자료집들의 앞에 부분을 제가 좀 가지고 왔는데, 그 지금 보시는 것처럼 어떤 소장품을 수집을 해야 되는가, 그리고 어떤 연구를 해야 되는가, 어떤 프로그램을 해야 되는가, 어떤 전시를 해야 되는가, 그리고 어떻게 특정한 부분에 특정한 작가를 연구해야 되는가들에 대한 연구들이 진행이 되면서 지금까지 오게 되었습니다. 특히 제가 7월자로 이 사진미술관 식구가 되면서 좀 놀라웠던 게 결립 준비를 하면서 사진미술관이 가장 힘을 많이 쏟았던 부분이 수집에 대한 부분이었어요. 어떻게 보면 수집이라는 것, 그리고 한 기관의 컬렉션은 그 기관의 아이덴티티, 그리고 그 기관이 나아가야 될 방향에 대한 정당성을 주는 거라고 생각을 하는데, 수집에 대한 연구를 굉장히 오래, 그리고 굉장히 깊이 있게 하셨고요. 그 깊이 있는 수집의 결과로 나온 결과물들도 굉장히 훌륭하다고 생각을 합니다. 지금 보시는 것처럼 수집에 대한 연구는 어떤 대상을 수집을 할 것인가, 그리고 어떻게 수집을 할 것이고 어떻게 관리할 것인가의 세 가지 지표로 연구를 하셨는데, 그 연구를 하기 위해서 각 지금 우리나라의 대표 미술관들이 가지고 있는 사진 컬렉션을 연대기별로 분석을 하시고, 그 다음에 사진의 매체별로, 그리고 사진의 어떤 그 메터리얼별로 같이 이제 분석을 하신 다음에 우리가 어떤 걸 수집을 해야 될 것인가를 지금 보시는 것처럼 연대기별로 1880년부터 1980년대까지, 그리고 지금 여기 보시면 사건, 인물, 전시 뭐 이렇게 나와 있잖아요. 각 카테고리별로 정리를 하고요. 그리고 그걸 다시 인물별로, 그 연도기별로 인물별로 쫙 정리를 해서 요걸 가지고 다시 이제 리스트를 만듭니다. 우리가 우선적으로 수집해야 되는 그 한국 사진예술사의 중요한 부분을 담당하고 계시는 작가분들의 리스트를 만드는데, 그게 어떤 순위라기보다는 저희가 역사가 140년이 됐지만 사실 이 작품들을 수집하고 보존하는 활동들이 그렇게 활발하지 않았기 때문에 조금 그리고 사진이라는 매체 자체가 빛에 약하고 습도에 약하고 여러 가지 이제 보존을 제대로 하지 않으면 손망실이 될 수 있는 그런 위험들이 있거든요. 그래서 그런 위험들이 있을 때 최대한 우선적으로 모아야 되는 작가분들의 리스트를 2060명의 목록을 도출을 해서 그 목록에 맞춰서 각각의 그 사진가 분들을 이렇게 연구하고 수집해야 될 작품들을 이렇게 정리하는 일까지를 수집에 대한 연구로 진행을 합니다. 그리고 나서 수집의 방향을 정하죠. 수집의 방향은 크게 5가지의 카테고리로 정해졌는데요. 일단 앞에서부터 저희가 말씀드렸던 대로 140년의 한국의 사진사 정립을 위한 사진 작품, 그리고 사진 문화사 관련 자료를 모으고, 두 번째는 사진 작가나 뭐 사진 작가는 아니시더라도 여기 사진사에 굉장히 중요한 뭐 기관들, 아니면 뭐 그 사진관이 될 수도 있고, 그런 곳에서 사진을 생산하고 활용하는 그 다양한 주제의 그 자료들, 뭐 제가 조금 보니까 뭐 카메라도 있을 수 있겠고요, 뭐 필름 껍질도 있을 수 있겠고요, 필름통도 있을 수 있겠고요. 그래서 그런 자료들을 좀 주제의 자료들을 모은다. 그 다음에 세 번째는 우리 사진미술관을 대표할 수 있는 컨텐츠로 내세울 수 있는 소장품. 그 다음에 그
아까 저희 최용주 관장님께서 말씀드렸지만 저희 기관은 서울시립미술관 산하에 있는 기관이에요. 그러다 보니 그 산하에 있는 브랜치 중에 하나죠. 그래서 요 서울시립미술관의 컬렉션을 좀 분석을 해보고 거기에서 사진에 관련된 소장품을 보완하거나 협력할 수 있는 작품들, 그 다음에 그 어떤 컬렉션이 연구와 전시와 교육, 출판으로 이루어질 수 있는 그런 작품과 자료, 이렇게 5가지 카테고리를 나누어서 수집을 진행을 하게 됩니다. 그래서 지금 보시는 것처럼 저희가 수집한 작품의 숫자입니다. 작품은 7,264점이고요. 자료가 13,752점이에요. 그래서 2만여 점의 자료를 가지고 있습니다. 한국 사진사, 아직은 좀 멀었지만 한국 사진사의 체계화를 위한 시작을 하기에는 충분히 시작할 수 있는 가치가 있는 자료고, 역사적으로 굉장히 귀한 자료들을 많이 갖고 있습니다. 이 자료들을 지금 보시는 것처럼 5단계에 걸쳐서 모았고요. 그래서 50년대, 60년대, 70년대, 80년대 이런 식으로 연대기별로 작품을 수집을 했습니다. 지금 보시면 작가분들이 나오는데, 사진사에서 굉장히 중요하다고 하실 수 있는 그 작가분들의 30분 정도의 작품들을 저희가 모아놨고요. 대표적으로 저희 정혜창 선생님의 작품이라든가, 그 다음에 성두경 선생님의 작품이라든가, 이영론 선생님의 작품, 그리고 그 여성 사진사시죠, 그 박영숙 선생님의 작품 등등의 굉장히 저희가 꼭 보존해야 되고 연구해야 되는 그런 작품들을 계속 수집하고 있고 앞으로도 수집할 예정에 있습니다. 그런데 이제 여기까지가 이제 제가 들어오기 전까지 정말 훌륭하게 일을 해주셨던 부분들이고요. 지금은 어떤 일을 하고 있는가 하면은 우리는 어떤 모습으로 대중들에게 다가갈 것인가, 우리는 어떻게 다가갈 것인가, 어떤 전시로, 어떤 프로그램으로, 어떤 행보로 다가갈 것인가에 대한 고민을 하고 있어요. 근데 그런 고민을 하다 보니까 계속적으로 들어오는 반복적이고 그리고 질문들, 하지만 굉장히 근본적인, 어떻게 보면 이것도 모르고 시작했어 하는 질문들이 자꾸 저희의 발목을 잡고 있어요. 그래서 이 질문들을 계속적으로 되뇌이면서 지금 저희가 프로그램들이라든가 전시라든가 아니면 다양한 활동들을 지금 만들고 있는데요. 그 질문들이 3가지입니다. 사진미술관은 대중들에게 혹은 전문인들에게 아니면 애호가들에게 연구자들에게 무엇을 해야 되는가, 그리고 우리는 사진을 어떤 관점에서 바라봐야 하는가, 그리고 사진 매체를 중심으로 작업하는 이미지 생산자 그리고 관람객들에게 어떤 공간이 되어야 하는 것들을 전시에 대한 방향성을 잡을 때마다, 프로그램 방향성을 잡을 때마다 계속 이 고민들을 하고 짚어나가는 그런 과정에 있습니다. 그 이유가 사실 그 하나의 문장 때문인 것 같아요. 국내 최초의 공공사진미술관. 제가 외부인으로서 사진미술관의 개관을 지켜봐왔을 때에도, 그리고 이제 내부인으로 들어오면서 지켜봤을 때에도 가장 많이 봤던 멘트가 이거였어요. 국내 최초의 공공사진미술관. 그래서 저희 학예사들한테 물어봤습니다. 아니, 미술관은 다 공공을 위한 공간인데 왜 이렇게 공공을 강조를 했냐. 타 미술관은 공공에 대한 공간이다 라고 얘기를 했더니 돌아오는 답변과 그리고 그 이해됐던 부분들이 뭐냐면, 공공이라고 하는 부분은 사실은 어떻게 보면은 굉장한 다양성, 그러니까 사람을 위한, 그리고 모두에게 개방된 주체적인 기관, 그래서 모두에게 열린 기관이잖아요. 다양한 배경과 관심사를 지닌 누구나 그 안에서 사진을 만나고 이해하고 그것에 대화를 나누고 교류하는 그런 공간이었으면 좋겠다. 왜냐하면 저희가 어떻게 보면 국내 최초고요. 아직까지는 국내 유일의 국립사진미술관이거든요. 그러다 보니까 우리는 다른 기관들보다 조금 더 공공성을 강조하고 조금 더 사립미술관들이나 아니면은 그 다른 박물관들이 못했던 일들을 우리가 조금 더 다양하게 할 수 있었으면 좋겠다라는 어떤 의지 그리고 염원, 이런 것들이 담겨져 있는 멘트라고 생각을 했어요. 그래서 우리는 조금 더 이 공공에 집중하는 미술관이 돼야 되는구나 라는 생각을 하게 됐습니다. 그게 저희 내부 안에서도 이렇게 보여져요. 저희 그 소장님하고 물라덴 선생님께서 더 멋있는 사진을 보여주실 거라 저는 도면으로 이렇게 갖고 왔지만, 저희 미술관 내부를 보시면
그 지하는 제가 지금 안 가져왔는데 1층부터 4층까지 보셨을 때 4층 특히나 보시면 전시 이외에 여러분들께서 사진을 중심으로 다양한 체험, 다양한 경험, 다양한 담론, 그리고 뭐 다양한 연구 이런 것들이 일어날 수 있는 공간들을 굉장히 많이 만들어 놓았습니다. 그래서 로비부터 시작해서 끝날 때까지 어떻게 보면 여기는 정말 모두를 위해 열려 있는 공간으로 저희가 설계를 해 놓았거든요. 그래서 공간도 이렇게 설계를 해 놓았기 때문에 앞으로는 저희는 이 공간 안에서 공공을 위한 공공성이 더 강조된 사진미술관의 이제 활동들을 하게 되는 거죠. 그러면서 또 이제 생각이 들었던 게 60일 동안 굉장히 많은 고민을 하고 있지 않습니까? 그래서 야근을 많이 합니다. 농담인데 안 웃으시네요. 네. 여러 가지 또 질문들을 했어요. 굉장히 모호한 부분들이 자꾸 생기는 거예요. 사진이란 뭘까? 사진미술관에서의 사진이란 뭘까? 왜냐하면 사진의 처음이 분명히 예술로 시작한 건 아닐 텐데, 근데 우리는 사진미술관을 만든단 말이에요. 그렇다면 왜 사진미술관일까라는 생각들을 자꾸 하게 되고, 그 생각들을 하다 보니까 그 생각들 안에서 저희의 방향성을 자꾸 짚어가게 되더라고요. 어떻게 보면 사진은 그 자체만으로도 예술적 그 장르의 하나이고, 혹은 지금 현대미술의 양상을 보면 사진이 표현의 장르의 하나일 수도 있거든요. 그 사이를 굉장히 많이 왔다 갔다 하고 있는 상황이기도 하고, 사진이 창작자들의 창작에 더 많은 불을 지피는 그런 동인의 역할을 하기도 하면서, 그 현대미술씬에서 사진은 너무너무 중요한 매체가 되어가고 있거든요. 그럼에도 불구하고 어떻게 보면 다른 여러 기관들이 회화, 조각, 디자인 이런 부분들에 대한 장르들은 굉장히 지속적으로 연구를 하고, 그 연구를 기반으로 전시를 하면서 대중과의 접점을 넓히고 있는 데 반해서 사진은 사실 그 빈도보다는 좀 그런 그 연구의 빈도, 아니면 어떤 담론 형성의 빈도, 아니면 전시나 프로그램의 빈도가 좀 낮더라, 이런 생각을 좀 하게 됐어요. 그리고 아까부터 계속 강조를 드렸지만 사진사 안에서 저희가 계속 보존해야 되고 연구해야 될 자료들이 빠르게 소실되어가는 이 상황 안에서 어떻게 보면 긴 호흡으로 우리 사진을 조명하고 지속적으로 사진을 연구할 수 있는 그런 전시나 프로그램, 출판 이런 것들을 통해서 대중들에게 사진의 접근성을 높이는 어떤 미술기관이 필요하겠구나라는 생각, 그건 정말 필연이겠다. 그래서 사진미술관이라는 박물관이 아니라 미술관, 그러니까 예술적인 어떤 장르로서, 예술적인 매체로서 사진을 포커스 두는 그런 기관을 한번 꾸려나가는 그런 측면에서도 사진미술관이 필요하겠다라는 생각을 했고요. 두 번째는 사실 이 부분은 제가 조금 더 중요하게 생각하는 부분 중에 하나입니다만, 사진 그러면 굉장히 처음에는 쉽게 생각을 하시더라고요. 제가 예전 기관도 사진 전문 미술관이었지만 보면은 사진 전시 굉장히 쉽게 접근을 하세요. 그리고 굉장히 친근하게 생각을 하세요. 참 다행이죠. 근데 막상 사진에 대한 이야기를 풀어내기 시작을 하면 굉장히 어려워하시더라고요. 그러니까 우리나라 사진, 해외 사진은 사진의 특징은 무엇인지, 아니면 사진은 언제 시작됐는지, 사진은 어떻게 봐야 되는지, 사진으로 어떤 커뮤니케이션을 해야 되는지, 이런 질문들이 오기 시작을 하면 대중분들은 굉장히 이제 난감해지는 상황을 보게 됩니다. 근데 굉장히 특이한 점은 우리나라에서 줄을 미술관 밖으로 10km를 세웠다더라. 10km 좀 오반가요? 전시를 하나 보려면 웨이팅 시간이 1시간이 넘더라. 이런 그 흥행 전시들은 대부분 사진 전시입니다. 근데 사실 막상 더 좀 깊이 있게 보려고 하면 그게 잘 보이지 않는 거죠. 그런 의미에서 우리가 조금 더 어떤 사진에 관한, 그리고 사진과 관련된 전시랑 프로그램으로 사진의 어떤 영향력, 그리고 예술적인 가치, 그리고 사진을 어떻게 경험할 수 있는지, 어떻게 감상할 수 있는지를 조금 더 깊이 있게 경험하는 공간이 되면 좋겠다. 그런 의미에서 우리가 사진미술관이 되면 좋겠다라는 생각으로 지금 방향성을 잡고 있습니다. 그래서 저희는 이렇게 생각하고 있어요. 그 전시를 지금 저희가 봤을 때 매 방문마다 새로운 시각으로 사진을 경험할 수 있는 공간. 그래서 매 방문마다 사진을 경험하면서 다양한 이야기, 사진에 관련된 다양한 이야기와 대화,
그리고 담론이 일어나는 공간이 저희 사진미술관이면 좋겠다라는 생각을 하게 됩니다. 그러려면 어떻게 해야 되느냐? 제일 먼저 생각하고 있는 것은 끊임없이 변화하는 그 동시대의 사진예술을 수용하는 그냥 전시가 아니라 저희 그 학예사님들한테 제가 자꾸 부담을 주고 있는데 창의적이고 실험적인 전시를 계속 일어나서 많은 분들이 계속적으로 저희 미술관을 방문할 수 있는 동인을 만들었으면 좋겠다. 그리고 그 전시와 함께 조금 더 사진을 이해할 수 있는, 그리고 뭐 놀이라는 제가 표현을 썼지만 좀 즐겁게 사진을 좀 발견하고 탐구하고 생각을 표현해보는 그런 여러 가지 도전, 창작 그런 걸 경험할 수 있는 프로그램들이 활발하게 일어나는 공간이었으면 좋겠다. 그런데 이런 것들은 어떻게 해야 되느냐? 이거는 저희 내부에 있는 인력만 가지고 할 수 있는 부분이 분명히 아니다라고 생각을 합니다. 이거는 조금 다른 얘기긴 한데 제가 그 사진미술관장으로 지원을 해서 면접을 봤을 때 2번인가 들어왔던 공통적인 질문이 있었습니다. 그 중에 하나가 무엇인가 하면 사진계를 어떻게 같이 감싸 안을 것이냐라는 이야기가 있었어요. 사진계에 계시는 많은 분들, 창작자분들, 기획자분들, 연구자분들이 조금 더 활발하게 활동할 수 있는 그런 공간을 많은 분들이 원하고 계시는구나라는 생각을 했습니다. 저희 공간이 그런 공간이 되었으면 좋겠고, 저희가 그런 분들과의 협업을 통해서 적극적으로 교류하고 협력하면서 이런 전시, 이런 프로그램을 만드는 방향으로 좀 나아가고자 합니다. 그리고 아까도 좀 말씀을 드렸지만 미술관은 어떻게 보면 수집과 연구가 굉장히 중요한 공간이라고 생각을 해요. 미술관이 오래도록 그 미술관의 정체성을 가지고 있으려면 수집과 연구가 같이 진행이 돼야 되기 때문에 저희는 아까부터 저희가 계속 강조하고 있는 그 한국 사진사의 정립을 위한 수집 보존 연구와 함께 요새는 뭐 AI도 나오고 굉장히 다양한 어떻게 보면 테크놀로지가 나오면서 사진 매체가 또 변화하고 있거든요. 이 사진 매체가 어디로 갈지를 저희가 연구를 해서 그것에 대한 것들을 같이 제시를 하는 것도 저희의 역할이라고 생각을 하고요. 그래서 그런 연구까지 같이 진행하고, 그리고 그 한국 사진 관련된 것들을 연구를 한 거를 좀 연구집이나 자료집으로 출판을 하거나 저희 소장품을 또 디지털라이징을 하면서 많은 대중분들이 한국 사진을 저희 미술관에서 뿐만이 아니라 다양한 공간에서 같이 경험할 수 있는 그런 한국 사진예술 연구의 중추적 역할을 같이 하고자 합니다. 그것이 저희가 좀 지향하는 2번째 방향이고요. 3번째는 저는 미술관은 모두를 위한, 사람을 위한 공간이라고 굉장히 강력하게 믿습니다. 아무리 좋은 컬렉션이 있더라도, 아무리 좋은 전시가 있더라도 그것이 사람을 위한 공간이어야 된다고 생각을 하기 때문에 제가 가장 중요하게 생각하는 방향은 첫 번째는 이곳은 누구나 와서 누구나 사진을 경험하고 그리고 누구나 그 사진에 대해서 이야기하는 문화 플랫폼이 돼야 된다라고 생각을 합니다. 뭐 아이콤의 정의, 뭐 박물관, 미술관의 정의를 되지 않더라도 저희 미술관도 혹은 저희 미술관이 조금 더 앞서서 좀 포용적인 미술관이 되는 방향으로 좀 가고 싶어요. 왜냐하면 아까도 말씀드린 대로 사진이 그 어떤 예술 매체보다 굉장히 친숙한 매체이기 때문에 그런 것들을 정말 충분히 잘 할 수 있는 그런 공간이 될 거라고 생각을 하고요. 2번째는 아까 제가 서두에도 말씀드렸는데 저희는 전문성과 대중성, 지역성과 국제성을 다 가져가겠다라고 말씀을 드렸잖아요. 세상에 이런 엄청난 포부가 어디 있겠습니까? 하지만 최대한 노력을 하겠습니다. 그래서 2번째가 저희가 지역 주민이 함께 할 수 있는 공간이 되고자 합니다. 창동이라는 곳을 한번 가보시면 약간 거주지예요. 베드타운이라고 하죠. 아파트들이 굉장히 많은 공간이고 동부권에서 갈 수 있는 몇 안 되는 미술관, 문화예술 기관이기 때문에 저희가 그 안에서 조금 더 편안하게, 조금 더 어떻게 보면 친숙하게 문화예술을 경험할 수 있는 그 지역 주민과 함께 할 수 있는 삶 속에 가장 가까운 미술관으로서의 역할을 좀 하려고 해요. 그래서 지역 연계 뭐 프로그램이라든가 지역과 함께하는 어떤 프로젝트라든가 이런 것들을 같이 하고자 합니다. 그리고 3번째는 전문 사진 전문가하고 애호가분들을 같이 함께 성장하는, 그분들이 함께 여기서 연구하고 함께 저희랑 같이 아이디어를 내고 그러면서 사진의 정말 그 발전에 같이 성장하는 그런 기관이 되고자 하고요. 그렇게 하다 보면 저희가 서울의 어떻게 보면 대표적인 문화 공간이 될 수 있지 않을까 그런 생각을 가지고 지금 열심히 건물이 지금 하드웨어적인 부분들이 지금 거의 다 만들어졌기 때문에 소프트웨어적인 측면, 전시라든가 프로그램이라든가 이런 부분들을 지금 만들어가고 있습니다.
저희가 지금 그런 그 기획을 하면서 방향을 잡을 때에는 저희가 만들었던 저희 미술관의 지향점이라든가 저희가 해야 되는 일들에 대한 것들을 계속적으로 리스트업을 하고 아까 드렸던 근본적인 질문, 대중들에게 전문가들에게 사진 미술관은 어떤 곳이어야 되는가, 사진은 어떤 것이어야 하는가들에 대한 질문을 계속 복기를 하고요. 거기다가 기존의 미술관들이 해왔던 굉장히 좋았던 사례, 안 좋았던 사례들을 가지고 러닝 포인트를 삼으면서 그들이 못했던 것들을 저희가 할 수 있는 것들을 계속 찾아내려고 합니다. 그럼에도 불구하고 제가 여기서 이제 뭐 일한 지 얼마 되진 않았지만 여러 가지 우려의 목소리도 있다는 것도 알고 있습니다. 왜냐하면 최초라는 단어가 붙기 때문에 그런 것 같아요. 그래서 최초의 사진미술관이고 사진이라는 특성이 있고 사진이 갖는 어떤 아까 얘기했던 여러 가지 이게 이제 뭐 모호함이라는 단어를 제가 썼지만 여러 가지 이제 그 다중적 측면들 같은 것들이 있기 때문에 여러 가지 우려들이 좀 있는 것도 알고 있습니다. 그래서 처음부터 저희가 완벽한 미술관으로 출발을 하면 참 좋겠지만 만약에 그렇지 못하다면 이런 부분들은 저희 같이 있는 여기 계시는 모든 분들과 전문가분들과 혹은 여기 계시는 뭐 주민분들과 대중분들과 그분들의 이야기를 들으면서 공공의 미술관으로서 그 불완전성을 좀 완전으로 채워가는 그런 일들을 좀 하고자 합니다. 네, 제가 그래서 꼭 말씀드리고 싶었던 게 여러분들의 많은 관심과 지지 그리고 교류와 참여 꼭 부탁드리겠습니다. 내년 5월에 개관에서 다시 한번 뵙겠습니다. 감사합니다. Thank you so much for inviting me over here. I'm so honored to be again with you, and I just want to express my deepest really thankfulness for everything you did in the last 5 years. So, Jung Han, so thank you for inviting me, and of course Hyun Jung Son and Hee Jung Kim, who always like a small bees worked around and organizing everything and so on. I will try to give you maybe a small view into the architecture of this project. I think this is a separate, different view together with my colleague and partner Young Ju, and I hope you will understand what is behind the scene, so how the architects are going and introducing their topics in this issue. You already heard there's a 2019 international competition with 73 participants. We won, but like Director Han said, this is somehow ongoing process. This is not final, not finished, and we are just, I think, in the middle of this process. That's why I would like to focus maybe on just on three topics. The first one is light and architecture and photography. Something we found these both professions have in common. Then the way of presenting the art, especially for photograph art nowadays, and discussing and questioning the concept, the white box again. And the third is this, we both think that this era of the so-called star architects is going to the end, and I think this museum is also perfect representation of collective work, of collective design. So many people were involved in it, and so many decisions were made by different people, but somehow I think we all in the end agree about the common results. I will also try to keep my 20 minutes for presentation, which is very hard for me. I can speak for hours, you have to believe me, but I will do my best. Okay, let's talk about light. I think this is I took it actually from Max Pickard, as a Swiss philosopher and writer, who spoke about silence, but I turn it into the darkness. I think darkness is silence. So entering the project, it's like entering the black box. You need some time to find out who is sitting where and where are the people, what's inside. And I think this touching in this darkness and somehow getting more and more visual
has many similarities with the photographs. When I was a kid, I also spent some time in a dark camera making photos with this red light, and this moment of waiting of photo to be real, to show up, was something. It's a process of time, and at this time, architecture need as well, and especially. In the era of modernism, we have a lot of, let's say, definitions of different architects who try to define light. For example, Corbusier, very famous one, who said that light is nothing, architecture is nothing else but the game of the forms on the light, and. On the other side, we see the photography also sort of art, painting with the light. Yeah. So that's why this light and conditions of light are extremely important in a also education of architects. And in this special process, this special project was a big challenge for all of us architects and so on. But I will go back maybe to some similarities between the light and architecture. Sometimes in the 20s and 30s, architects were somehow introduced into the movie world, into the photograph world. Also Friedrich und Wilhelm Kiesler, for example, the Austrian famous architect who did a lot of projects, not only in Austria but also in the United States. Or even nowadays, we know all this haptic of materials, which is extremely important in a treating of architecture, because it's not only about the light, it's also about touching the space, touching the materials, feeling them, if they are cold or warm, and so on. These all elements were somehow involved and very much important for the creating of this space. I'm going to go pretty quickly through a lot of pictures, but since most of you are photographers, you're also used to do it probably very often in order to choose the right ones. But I said the point of time is extremely important of architecture. How you're entering the space, what's behind the first entrance, how you're treating the small and big spaces, are there stops in beside. It is like a pose having in music. It's very much similar. And on the other hand, there are some elements which symbols we used in this project, like a stairs, symbol of the we heard many times today, public space. People can sit on, rest, take a rest, and so on. In the very beginning of this process, we somehow dreamed about having this public space, also stepping up, and so on. It is also dynamic element coming up. It's something positive. It's you're going to the sea, you're going to the sun, you're going to the light, and but it's also about layering. Doesn't matter if you are digging in the earth, going through the layers of history, or we are collecting something and making something bigger. We're always layering the things. So that's why these two slides showing somehow melting with the nature or the surroundings, or layering of massive material. And this is another thing. So not only that this skin you will see in the afternoon of the museum is preventing the building of overheating and overcooling, it's also giving us something which is going to stand for long. So we wanted actually the object who is somehow providing us a feeling of security, of being there for these massive buildings. They have a certain patronage. Okay, the second topic I want to address is a never-ending discussion we still have with many colleagues about this so-called white box. Is it still a proper way to show the art or not? And since I somehow went to this process many times to myself, let me introduce maybe some short history of this element of presentations. So now we see two paintings from 1830, approximately, showing Louvre, who was more or less
symbol of Baroque palais and so-called salon of showing the pictures. So in salon you see that there was also very heavy colored wallpapers or colored walls behind. So that's why they use these frames somehow to focus on a picture. It was impossible. They gave us two things. They gave us a grid of the space, and they gave us actually the focus on the picture. Otherwise it would be too dominant, this background of the things. Impressionists like Monet did a lot in this work, in this field, to get band out of first frames. He painted actually endless pictures. You cannot see the beginning or the end of this one standing in front of it. And somehow giving us a notion of being in a space. So the object occupying the space. This is the invertive things. Then we are jumping to Marcel Duchamp, who actually take 1 mile of string and somehow connected the whole space inside the things. And of course Friedrich Kiesler, who somehow rather created his own universe inside this frame given to him in order to present this floating and special space of a three-dimensional representation of the elements, also including some elements of furniture who are part of the exhibition. So in the very beginning, it was actually German museums and Secession in Vienna who started painting the walls in white and putting the pictures in one single row. So even it was built like a let's say like a church, like a you see that there's three ships very clearly. Behind it, it's painted white. You have a neutral background, and you have a light coming from above. It's also, of course, introduction of industrial architecture as well, growing up at the time. But primarily, it's somehow of swift between the let's say profane architecture who take the space of the churches in the mid of 19th century and started giving the space in this way. Or we can speak about MASP, also Lina Bovardi, also where the paintings and the exhibits are floating in a space in this glass and concrete elements. So. And switching to I don't know, Yves Klein, and I don't want to bother you with many things, but you see there is always kind of a dialogue between the space and the exhibit, and some of artists went to the really extreme in both ways. Some of them exposed just the space, some of them exposed as a totally the exhibits. And there is also the moment. I think this is what iris of photographic camera have in common with architecture, somehow to fix the moment and to capture them. So this moment of movement was also here very much, but not only just like a formal act. In primary, it was meant to be a public space. So like this very first primary design sketches are showing. It was meant to be a sitting space, so we actually wanted to double the public space in the 2 rows, having the stairs and the entrance down below. So that's why these layers, these stairs and so on, they're all kind of showing this complex and parallel way of how the ideas of coming together and finding their way in a final design. And after, of course, many studies of the shape with the models, with the 3Ds, with all these tools we are using nowadays, we came more or less to the final solution, which is also keeping very much act on what's behind it, because there is no building without neighbors. We always have neighbors. So it was actually luck for us that we have this neighbor of robotic and AI museum just behind us to react on these things, to create this
cultural mile, which is, I think, is going to be a very important one in the future of the whole Changdong area, and give people somehow a new city center. And I hope that they're going to use the subway and come very close and enter the museums, both of them. You see, this is pictures of a long process. It's already 5 years. It's going to be 6 in the very end. How the shape slightly changed and so on. But in a final way, I think we kept this formal idea up to the end, and coming to the end of the process, I'm really looking very forward to see this museum once with. Full of people, watching the exhibitions and showing the collection of the museum itself. On the very last floor, I wouldn't go very detailed into these things. My colleague Jung is going to give us more introduction into the maybe constructive things. I just wanted to give you a notion of idea behind this, or complexity of ideas. There are many of them behind this design process. And you see there's always circling, there's a small process, a small space, big space. So you always have this kind of respect of entering a bigger space in front of you. This is also one of the things. And then we have a even small madang on the top of so it is again a light. A light is the center of the space for the collaborators and the people who are working in this future. We hope it's going to be they're going to be satisfied with this with our concept. And then again, just a simplified structure of this small and big spaces of these colors, black and white, which are somehow I think deep in our maybe generation of the photo cameras. They're still somehow black or black and steel, and so we somehow tried to keep this material, so being inside the building, the major one, so to feel the haptic of cold metal and aluminium and this colors of leather and case of camera and so on. And of course, so there's a big question about what is going to be presented. This is a video projections, physical photographs. It was actually photographs who banned the frames. So if you're going to the very beginning of my short lecture, who banned the frame and started showing the photographic art without it, and so on. And of course, some kind of ideal perspectives of how this space is going to look like. And I think I'm pretty good in the time. I want to underlay the one very important for me, issue, and this is this collective design. It's a concept which is not invented by me or by us, but Hannes Meyer, the last director of Bauhaus, who was the first one addressing this importance of collective decisions about making visible all these people who are working on one big project. How important is the work of collectors? How important is the work of curators? How important is the work of intermediate between architects? Because we know, so there is a time coming, like with a child, they have to go their own way, and this building is also going to be somehow played and designed with many different curators and exhibition concepts inside, and this is good. So our role is somehow to enable to be performed in many different ways. So this idea of collective design is somehow for us was something we lived the last 5 years with numerous Zoom meetings, with the exchange of data, so it was we even wrote a part of the book recently published in the Bristol Design about this collaboration of an architect. I would highly recommend you to read. It's interesting, maybe for all of you who are having similar history. And then of course we even did, since Jung and me are both teaching as well, we even have
experience with the teaching the students. So it was a, let's say, collaboration on a very much different layers and levels, and I think it's very much important to come in informal and formal situations, and I'm also actually looking forward to this discussion, which is probably much more interesting than just a presentation of the works, because inside this in this discussion things are always reflecting, things are getting a certain dynamic and so on. So thank you one more time. I think I'm in the very end of this presentation, just showing the whole team, just who worked on this project for many years, and yeah, I think my colleague Young-Ju is going to go on, and yeah, thank you very much. 제가 이 자리에 따졌더니 2021년 11월에 사진미술관 불완전한 미술관이라는 제목으로 사전 포럼이 그때 있었었죠. 그때 여기 앉았었습니다. 그때도 먼저 앞서서 물라된 교수님이 또 건축 개념 설명해 주시고 제가 또 더불어 부족한 부분들 좀 메우듯이 설명드렸는데요. 그 사이에 3년 가까이 또 시간이 지났고 여기 또 이렇게 만나뵙게 돼서 너무 반갑습니다. 그 사이에 있었던 일들이 무엇인지 좀 되짚어보고 여러분들하고 나눌 수 있는 것들을 좀 보여드리려고 준비를 했는데요. 오늘 보여드리게 되는 사진의 대부분은 정지현 작가님에게 이제 빌렸습니다. 그래서 오늘 보여드리는 좋은 사진들은 그 작가님께 좀 감사를 드리고, 더불어 그동안 많은 수고를 하셨던 여러분들께도 감사를 드리게 되는데, 이 표가 기억나시는 분이 계실지 모르겠습니다. 그때 자리하셨던 분들은 기억하실 수도 있겠는데요. 여기서 보여주는 숫자가 맨 왼쪽 거는 저희 설계 과업 기간입니다. 물라된 교수님하고 그리고 이병헌 저희 건축가님하고 같이 우리가 함께 했던 시간인데, 공식적인 시간 뭐 2회까지 합치면 한 600여일 정도 됐고요. 그 과정 안에 많은 분들이 함께 했고, 세 단계로 나누어진 도서 중에 최종적으로 공사용 도면만을 쌓았을 때 한 장 한 장 쌓았을 때 한 3.3m 정도 되는 양을 저희가 도면 납품을 했습니다. 그럼 제가 그때 이런 걸 보여드렸었죠. 그때 보여드렸던 도면 양을 이제 훨씬 더 한 10배속으로 지금 돌리는 겁니다. 이게 돌리고 있는데요. 이게 한 1분 정도 될 겁니다. 이걸 그대로 쌓으면 3.3m쯤 돼요. 근데 제가 이거를 보여드리는 이유는 뭐 그때도 마찬가지고, 그런데 이제 많은 분들이 얼마나 애써야 하는가를 설명드리는 것이고, 동시에 그분들에게 감사하는 것이고, 그리고 또 하나는 그 건축 작업의 과정을 보여드리는 것이죠. 앞서 그 물라단 교수님이 말씀하셨던 개념, 건축사적인 설명, 그리고 건축 안에서 어떤 공간적 특징을 설명하는 주요한 어휘들로 설명 주셨던 것을 실현화시키기 위해서 어떤 일들이 일어나는지를 설명하는 유일한 방법이라고 저는 생각을 했습니다. 그래서 혹시 저는 2017년으로 기억하는데, 그때 데이빗 호크니 전시회를 하셨어요. 이 서울미술관에서요. 서울시립미술관에서요. 그때 호크니 전시를 보고 있는데 거기에 영화 호크니를 이제 틀어주셨습니다. 다큐멘터리 형식으로 만들어진 영화 속에 데이빗 호크니가 이 영화를 찍게 동의했었던, 영화를 찍겠다고 마음먹었던 계기를 설명하는 장면이 저한테 굉장히 뜻깊었는데요. 일단 첫 번째는 본인을 알리고도 싶었고, 본인의 작업을 궁금해하는 사람들에게 소개해주고 싶었다는 이야기였고요. 그보다 저에게 더 큰 의미로 다가온 것은 예술가들의 작업을 실제적으로 이해할 수 있도록 한다는 그 얘기였습니다. 만약에 자기가 예전에 위대한 예술가들의 작업이 영상으로 남아있어서 볼 수 있었다면 얼마나 좋았을까, 이렇게 얘기를 덧붙이면서 말이죠. 그래서 저는 생각했습니다. 그래서 저희가 건축을 설명할 수 있는 작업이 그와 같을 수는 없을까라는 생각에 이런 걸 보여드리게 됐었습니다. 그래서 오늘 제가 이후에 보여드리게 되는 것은 그와 비슷한 방법이에요. 그에 앞서 잠깐 더 말씀드린 것이 동일성에 대한 것인데, 제가 오늘 설명드리고자 하는 그 협력이라고 하는 것은 뭐 우리 다 같이 뭐 힘을 합쳐서 무엇을 해보자라고 다짐들 많이 하지 않습니까? 근데 실제로 그것이 작동하기 위해서는 이 뒤에 배후에 있는 이 두 가지가 저는 굉장히 중요하다고 생각합니다. 그러니까 각자 자기가 갖고 있는 고유한 것이 있어야 하고요. 그 고유한 것 중에 함께하고자 하는 사람과 그 공유되는
동일한 것들이 많이 있어야 한다. 이 말이 좀 단어로 띄워놓으니까 그렇듯해 보이기도 하고 어려워도 보이지만 닮은 점이 많아야 한다라는 얘기로 볼 수 있겠습니다. 전문적인 영역에서요. 그래서 저는 이 일하는 과정 안에 울란드 교수님이 저희 형님 같고 저희 가족 같은 그런 느낌도 많이 갔습니다. 저희가 이 계획안을 이제 처음 만나게 된 것은 거슬러 올라가서 2019년인데요. 그때 물라den 교수님이 저에게 메일을 보내왔습니다. 이병호 선생님을 통해서요. 아이디어가 준비 다 되셨어요. 그리고 공부 전에 같이 하자고 제안을 하셨습니다. 저희가 거부했을 만큼 훌륭한 아이디어였고 저희 그것과 함께 하기로 마음을 먹었죠. 근데 사실 그 바로 직전에 저희가 어떤 프로젝트를 꺼냈냐면 서울역 이 한 380m 정도 되는 구간인데 전 구간을 환경 개선하는 프로젝트를 막 마친 상태였습니다. 서울역을 문화예술 철도역으로 만들기 위한 공모전의 결과로 저희가 당선돼서 실시 설계를 한 것인데요. 저희의 개념 중에 굉장히 중요한 것 중에 하나가 천정 공간을 구름의 형상으로 만드는 거였습니다. 터널 같은 지하 공간에 들어가면 저희가 길을 잘 찾지 못합니다. 그 이유는 앞뒤가 다 똑같기 때문인데요. 저희가 만약에 저기 뭉게구름이 떠 있고 뒤쪽에 다른 구름이 떠 있으면 우리가 길을 찾는데 크게 어렵지 않습니다. 땅으로 따지자면 삼봉우리 같은 역할이죠. 많은 사람들이 반반한 바닥을 걸어야 하기 때문에 바닥을 건드릴 수 없었어요. 천정 속은 여러 기자재들의 환경에 따라서 깊이를 넣을 수도 있고 낮게 할 수도 있는 공간이 있습니다. 그래서 저희가 그것을 어떤 형상화시키고 이 볼륨을 한 장 한 장 자르듯이 슬라이스해서 도면으로 만듭니다. 이런 식의 작업을 해서 저희가 납품을 했죠. 이거는 이제 지금의 현대적인 건축 기술이 되어만 가능한 일이에요. 하나의 덩어리를 매스라고 표현한 하나의 덩어리를 저희가 디자인을 하고 진짜로 치즈 썰듯이 슬라이스 시켜서 한 장 한 장 끄집어내서 도면으로 만드는 방식입니다. 그런데 저희가 사진미술관을 그런 방식으로 만들었죠. 그런 아이디어를 주셨고 완벽하게 동의했습니다. 사실 이 개념은 건축적으로 보자면 하나의 덩어리인데 분명히 덩어리인데 그 덩어리가 빛이 투과되기도 하고 움직이기도 하는 운동성을 갖는다는 뜻이죠. 그러니까 모노리스크 같은 덩어리가 빛이 투과되며 움직인다는 아주 역설적인 개념을 동시에 갖고 있는 것입니다. 이것이 저희한테 굉장히 중요했고 그것을 실현화시키기 위한 노력을 많이 했었습니다. 네, 투시도고요. 그래서 이 빛이 투과되는 저 슬라이스된 루화 속에 그 태양 밑에 서 있는 구름 밑에 서 있는 것처럼 어떨 때는 직사광선, 어떨 때는 구름 밑에 드는 간접광선을 느끼기를 바라는 것처럼 저희가 만들어내기 시작합니다. 이제 개관이 되고 나면 그 형태를 직접 가서 보시게 될 겁니다. 직접 보시면 훨씬 더 멋있을 거예요. 그렇게 느껴지시길 기대하는데요. 이 디자인을 통해서 저희가 알 수 있는 것은 주변과의 조화입니다. 사실은 어떤 종류의 오브제 같이 보이지만 아랫부분만 이렇게 위를 가리고 보시면 저쪽에 있는 로봇 박물관의 밑에하고 비슷한 원형으로 느껴지고요. 밑에를 가리고 위에만 보시면 이 왼쪽에 있는 네모반 듯한 건물처럼 보입니다. 그래서 이 메스는 저 형태가 독특한 자기 주장을 하고 있는 듯 해도 주변에 있는 형태들과의 조화를 잃지 않고 있고요. 좌우에 잘록해진 공간을 통해서 아파트 또는 전면에 있는 역사를 통해 접근하는 사람들이 자유롭게 지나갈 수 있는 밑에 공간을 확장시켜주는 효과가 있습니다. 밑에가 좁아졌으니까 넓어졌겠죠. 네, 지금부터 정재환 작가님 사진을 감상하시겠습니다. 한 3분여 정도 될 거예요. 지난 공사 기간이 오늘 기준으로 한 1020일 정도, 1060일 정도 됐을 것 같은데요. 그 과정을 쭉 담은 사진입니다. 아마 기대하건대 이 기록화 과정은 책으로도 나올 뿐 아니라 기관되면 전시 일부도 되지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 이 건축 과정을 보시게 되면 여러분들이 이제 아셔야 할 것이 저는 아시게 될 거라고 생각하고 믿고 있는 게 있는데 덩어리를 만들기 위해 비워야 합니다. 저희가 지하를 10m 이상 파서 내부에 빈 공간을 만듭니다. 빈 공간을 만든다는 말이 어떻게 느껴지실지 모르겠습니다. 비어있는 것은 비어있는데 그러니까 물리적으로 좌우에 있는 사방의 흙들이 무너지지 않도록 철골 빔을 세워서 그것을 버팁니다. 그리고 이 지역은 그 개천이 가까운 곳이죠. 땅이 무른 곳입니다. 매립지예요. 그걸 드러냈더니 각종 생활 폐기물들이 나왔는데 그걸 버리고 나니까 땅이 물렁물렁해서
이 땅을 단단히 하기 위한 조치도 했습니다. 그래서 파일을 박는다고 하죠. 그래서 단단하게 비워진 공간을 먼저 만들고 거기에 구조물들을 채워 올라가기 시작합니다. 저희 건물은 좀 상식적인 건물하고 모양새가 다릅니다. 저희가 기둥이나 뭐 사람의 모습도 그렇고요. 밑으로 내려갈수록 면이 넓어야 안정적인데 저희는 지면 레벨에서 봤을 때는 잘록합니다. 사람 머리처럼요. 그러니까 목이 굉장히 튼튼해야겠죠. 구조적인 조치를 하는데 상당한 어려움이 있었습니다만 그 모든 것들을 이 공사 현장에 여러분들의 노고로 이루어냈습니다. 그래서 이 과정을 잘 보시면 정말 무언가가 빽빽하게 들어가 있죠. 그렇게 지하학은 또 반대로 저렇게 빽빽하게 들어있는 것들이 완성되고 나서 비우게 되면 다시 거꾸로 텅 빈 내부 공간을 만나게 될 겁니다. 그래서 이 건축의 과정은 빈 공간을 만들었다가 거꾸로 다시 무언가로 채웠다가 최종적으로 다시 그 안을 비우는 방식의 이제 일련의 과정이라고 보시면 되는데요. 그러기 위해서 이런 일들이 이렇게 일어나고 있습니다. 굉장히 인상적인 사진들을 많이 발견할 수 있는데 하나하나 설명하기에는 시간이 부족해서 여러분들이 이렇게 눈에 담으셨다가 나중에 현장에 가보시면 아 이런 거였구나 라고 한번 되새겨 보셔도 좋을 것 같고 말씀처럼 기회가 된다면 이 과정을 한 장 한 장 사진으로 만날 수 있는 그런 날이 오기를 또 기대해 보겠습니다. 콘크리트를 만들고요. 저희가 그 개념상 콘크리트의 색을 짙게 만들기 위해서 외부에 쓰는 그 패널과 비슷한 색깔로 내부에 콘크리트를 착색을 하기도 합니다. 그것도 이제 나중에 나올 건데요. 구조적으로 휘어지는 부분까지 다 포함해서 그 이제 개념상 필요한 색깔로 착색하는 과정들도 굉장히 쉽지는 않았습니다. 네. 아직은 개관이 안 됐지만 지나가시다 보면 보일 만큼 외부의 가랜방은 다 벗겨져 있고요. 관심 있는 분들은 그 옆에 있는 다른 건물들에서 이렇게 바라보실 수 있습니다. 특히 좌측에 있는 건축물에 올라가시면 사전 협조만 하시면은 발코니에서 이렇게 내려다볼 수 있는 기회도 얻으실 수 있을 겁니다. 방금 전에 보여드린 것을 맨 처음에 보여드린 것처럼 제가 정량적으로 좀 다시 표현해봤습니다. 각각의 원안에 적혀져 있는 글씨를 좀 이렇게 기억해 주시고 다음 페이지를 보시면요. 천이 아니죠. 19,000명 정도가 이 공사에 참여하셨습니다. 그 누적 인수예요. 만약에 제가 한 달 동안 성주했으면 30인 이렇게 치는 방식입니다. 이 과정에 포함된 분들은 공사에 직접 투입된 그 노동자들은 한 14,000명 정도 될 거고요. 그 외에 공사 감리, 감독, 설계구도 구현을 위해서 현장을 다녔던 저희 설계자들의 의견을 모으기 위한 여러분들, 박물관과의 그 감독관들도 포함한 숫자입니다. 도시기반시설본부의 감독관도 마찬가지고요. 2014년 3월 기준으로 21년 11월에 공사를 착공해서 현재 1000일이 넘었습니다. 그리고 전체 공사 물량 중에 저희가 콘크리트를 이제 보통 말하는 그 레미콘이라고 그 콘크리트 플러스 철근과 철골을 꺼내서 하중을 달았을 때 한 23,000톤 정도가 됩니다. 그런데 이것은 전체 공사 물량의 한 30% 정도라고 이해하시면 돼요. 그러니까 훨씬 더 많은 물량이 들어갔다는 얘기죠. 이거를 좀 제가 다르게 이제 다시 환산해 봤습니다. 상상력을 동원해서 아까 19,000명이 1000일 동안 한 사람으로 환산했을 때 숫자입니다. 저희가 예를 들어 10초에 한 번 움직인다.
10초에 한 번 움직이는 것도 굉장히 정적이에요. 10초에 한 번. 그러니까 공사 현장에서 일하는 작업자의 몸짓을 10초에 한 번씩 한 명의 몸짓으로 환산하면 그 기간 동안 48억 번 정도가 됩니다. 48억 번이면 아시아 전체 인구 47억이니까 한 명이 한 명 한 명 악수하고 다녔던 그런 손짓이죠. 이만큼의 손짓이 모여서 사진미술관을 만들었습니다. 바깥에 둘른 콘크리트 패널의 길이는 미터로 환산했을 때 이만큼이니까 키로로 하면 22km 정도 되는데요. 그 길이는 도봉산 전체 둘레 길의 길이와 맞먹습니다. 이 건물이 그렇게 큰 건물은 아니죠. 그럼에도 불구하고 이런 많은 노력들이 담겨 있다는 것은 참 의미가 있다고 생각을 합니다. 그 과정 중에 이 공사를 면밀하게 이루게 하기 위해서 많은 그 사람들이 또 감독하고 감리한 분들도 있습니다. 특히 저희가 콘크리트의 색깔이나 패널의 퀄리티를 유지하기 위해서 굉장히 많은 노력을 했습니다. 이 건축공사의 복잡성은 이루 말할 수 없을 만큼인데요. 그 복잡한 것들을 해결하는 유일한 방법은 그 주제를 명확히 하고 저희가 애쓸 수 있는 포인트를 최소화시키는 것입니다. 그래서 저희가 최초에 기도했었던 것만큼의 퀄리티를 모든 분야에서 다 이루지는 못했지만 콘크리트의 구조적인 안정성, 그 다음에 패널의 퀄리티, 내부 공간의 색상을 일체화시키기 위해서 거의 모든 전력을 그쪽에 이제 쏟았다고 보셔도 될 것 같고요. 그 이후에 다소 미흡한 부분들은 전시를 해나가면서 많은 분들이 아마도 훨씬 더 훌륭하게 채워나가실 수 있을 것이라고 그렇게 기대를 하고 있습니다. 그런 결과를 만들기 위해서 설계 과정이 끝나고 공사가 이루어지는 과정 속에 저희가 발주처 공사하시는 분들과 주고받은 메일의 양입니다. 거기 첨부되어 있는 파일의 양이고요. 이것을 1000일 정도를 환산했을 때 매일 하루에 1.5개의 파일을 1시간에 1.5개의 파일을 만드는 속도입니다. 그런 수고로움과 노력이 모여져서 이것을 만들었다고 생각을 하는데요. 이것은 어떤 특정 건축가 연합의 개인적 노력이라고 말씀드리기 위한 것이 아니라 이렇게 많은 사람들의 복합적인 노력이 하나의 결과물로 귀결된 굉장한 에너지를 가진 것이다 라고 생각을 하고 있고요. 과정에서 예를 들면 이런 겁니다. 천정의 색깔이 다양다종해서 하나의 색깔을 맞추기 위한 노력도 있었고요. 예를 들어 그 단자함을 벽색깔과 다르게 칠해 놓으셨길래 협의해서 같은 색깔로 만드는 일들이죠. 이런 하나의 변화나 합의를 이루는 것은 생각보다 그렇게 쉽지 않더라고요. 바깥에 단열재가 블랙 티슈라는 것으로 코팅되어 있습니다. 발수를 위한 성능인데요. 나머지 부분들 보이지 않는 부분을 이렇게 했지만 저희가 일부 구간 유리가 붙어지는 부분이 있기 때문에 이 색을 검은색이 배어나와서 은색으로 저희가 변경을 하게 되고 그 변경된 은색 속에 글씨가 써 있어서 다시 은색 테이프로 글씨를 지우는 일까지 지원을 받아가며 유리벽을 만들기도 했었습니다. 지금 방금 말씀드린 이 하나의 장면이 이렇게 바뀌는 데는 한 대략 2달 정도의 협의가 필요했죠. 이 모든 과정들이 저는 현장에서 직접 땀 흘리며 일해주시는 분들의 노고를 잊으면 안 된다고 생각을 해서 마지막 제가 별다른 설명 없이 저희가 찍은 사진과 정지현 작가님이 보내주신 사진으로 마무리할 수 있도록 하겠습니다. 네, 이상입니다. 감사합니다. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you for your invitation. And I wanted to say this sentence in Korean. I practiced, but unfortunately I couldn't.
so I'm so sorry about this. First of all, I would like to show for you the history of Hungarian photography, and after that, the buildings or the building. One year after the introduction of photography in 1839, photographers using the new invention to create images appeared in Hungary. At first, portrait painters and pharmacists trained as a photographer. By the end of the 19th century, Hungarian photographers was already recognized in Europe. A prominent figure in this period was the photographer György Klöss, who is the best known in Europe for his photographs of development of Budapest. He made his glass plates as a business enterprise and later for state commissions. The most important period of Hungarian photography was the period between the two world wars. André Kertész, László Moholy Nagy, Brassai, Martin Munkácsi, and Robert Capa were Hungarians, but spent most of their lives in Western Europe or in USA. The photographic art of André Kertész can be considered one of the first manifestation of humanist image making. His life's work is linked to Paris and New York, in addition to the early Hungarian period. His negatives are kept in Paris, his paper images in New York, and his lot of vintage photographs and Polaroids in Budapest. László Moholy Nagy is a major figure of the Bauhaus in Germany, whose effort is not only focused on photography. In addition to photography, he was also a painter, a sculptor, a filmmaker, and is therefore primarily known as a visual artist. His oeuvre fetches the highest prize at auctions of any artist of Hungarian origins or in the others. His oeuvre is also outstanding because he changed the way we think about the photography as a medium. Brassai life's work is linked to Paris. His book, The Paris de Nuit, Paris by Night, was the first book to show the nightlife of a subverted city in 1933. He was a legendary friend of Picasso, with whom he published a book. Martin Munkácsi was already a successful photojournalist in Hungary, but later took a job in Germany and developed the modern visual world for the photo magazines. He later settled in the USA, where he was one of the highest paid photographers before the Second World War. He invited the idea of photographic models outdoors rather than in the studio in the advertising photography. The youngest of the 5 world famous Hungarian photographers was Robert Capa. His life work is on display until the end of the September at the GmbH Museum of Photography in Busan, not far from here. His photographic oeuvre is linked to the wars. He photographed the world famous death of military men during the Spanish World War, and he took many others iconic shots during the Second World War.
In the post-World War II will become in Hungary the social era. Hungarian photographers worked in isolation and were unable to archive success abroad. However, they produced world-class works and photography series, and despite their isolation, were successful in Western Europe. They captured mainly Hungarian everyday lives through years of social portraiture, but experimental photography in the neo-avant-garde style was also present in the 1980s. In the post-World War period too, György Lőrinc played a decisive role in Hungarian photography, and the last year of his life in the 1970s, he was already making stage photographs, creating a scenery himself of his own room. In the field of documentary photography, Peter Cornish and Tamás Féner, as well as Imre Benke, was the most important artist. After the social changes in 1990, Hungarian photography came back into close contact with the European mainstream. A new generation of young Hungarians now has the opportunity to study photography at foreign universities. In Hungary, young people can study photography at 3 universities, and it's also possible to obtain a doctorate in the art of photography. Around 30 students a year receive a degree at each of 3 universities, a small number, which guarantees a quality education. This is the facade of a Hungarian Museum of Photography, which was a synagogue. The first idea of the Hungarian Museum of Photography was conceived as early as 1881. An influential Hungarian photographer wrote an open letter in the daily newspaper about how he thought Hungarian photography could develop. First of all, a museum of photography should be established, a club where the photographers could meet and help each other, and the photography magazines where the various society could see the results of photography. The first Hungarian photography magazines published in 1886. The photography club was established in 1899, but the Museum of Photography did not open for almost 100 years. In 1956, the Hungarian Photographers Association was founded, and they immediately started collecting various archivaments of photography. The Hungarian Museum of Photography, established by the association, opened in the first exhibition in 1991 in Kecskemét. It's just 1 hour of the capital of city, Budapest. The Hungarian Museum of Photography in Kecskemét, however, was already a small building when it opened. An Orthodox synagogue, no longer in use, was converted into a museum. This picture was taken inside the museum with a camera obscura, so it's without camera. Until last year, the museum was run by a foundation and received no state
or municipal funding. The House of Hungarian Photographers opened in Budapest in 1999, a building built a portrait photographer, Mai Manu, as both a studio and a residence in 1884. The third floor is his studio. And of course, he used sunlight. The aim of photography exhibition space is to showcase or archivaments of Western European and universal photography, and to create a community space. The House of Hungarian Photographers aims to reach a young audience open to photography, and according to our statistics, women between 30 and 50 are the most important group of visitors. Each year we organize around 10-12 exhibition in our 3 floors of exhibition spaces, and 2-3 times a year we organize a high-profile exhibition of major artists in the field of universal photography. For example, we have held exhibition of Vigi, Nobuyoshi Araki, Robert Duano, Ruth Orkin in recent years, and next month, in mid-October, we will open a photography exhibition of a Mexican painter, Frida Kahlo. In addition to the 2 institutions mentioned above, the Robert Capa Photography Center in Budapest also presents and result of Hungarian contemporary photography. In addition, the Hungarian Museum of Photography joined a Museum of Fine Art in Budapest in last year. Previously, a private foundation, the institute is now state-funded and has a new building. And this is the new building. The National Museum of Photography will open at the end of the next year in a 3,000 square meter building, also built by a photographer. The villa created by a photographer, György Klöss, what you heard that, which was his own studio and home, as well as his printing house, will finally be a fitting home for the Hungarian Museum of Photography's collection of art artifacts. The building is part of the Liget Budapest, the Budapest's most prominent cultural and museum district. The Liget Budapest project is currently Europe's largest urban development project with a cultural content. Liget Budapest includes the Museum of Fine Arts, behind the statue in the right side, opened in 1906. The House of Music Hungary, this is the building. The Museum of Ethnography, and the House of the Millennium. This is the House of the Millennium. And of course, we have a restoration center. This building is a National Museum of Restoration and Storage Center. It also houses the holdings of the Hungarian Museum of Photography. The park, the houses of museum has also been renewed
more than 250,000 square meters of green space has been renovated by the developers. More than 500 trees and more than 130 pines have been planted, as well as more than 70,000 other plants. The collection of the Hungarian Museum of Photography currently consists of more than 700,000 photographs. Of these, more than 300,000 photographs artworks on the paper, and the others images hold in negatives. In addition to these, we have a photographic library of 12,000 items and a collection of almost 1,000 photographic techniques. An important collection of the Museum of Photography is the archives, where we have been collecting data on all Hungarian photographers from the very beginning to the contemporary, and currently have more than 20,000 photographers' works. The exercise of photography in Hungary is best illustrated by the fact that since 2008, the Museum of Fine Art Budapest, which museum is the most powerful and most important museum in Budapest, has held its fifth major photography exhibition, and the opening of the exhibition of the history of Hungarian photography and the Royal Academy of Art in London in 2011 was also an international acclaimed event. The Museum of Photography, which open next year, will unite the collection of and buildings of the Hungarian Museum of Photography and the House of Hungarian Photographers with the following mission. The National Museum of Photography is the most significant collection of photographic art in the Museum of the Hungarian Museum of Structure, organized to present and research the diverse history of photography and to launch contemporary art projects. The National Museum of Photography is concerned with the scientific, artistic and technical approach to photography, looking at it from a historical perspective while also showcasing contemporary photographic art. It sees photography as a global medium with no geographical or cultural boundaries. In addition to tendencies that define the history of photography and the contemporary art, it presents the artistic frontiers, fine art, film, animation, media art, works related to photography. The National Museum of Photography is an archive dedicated to collection, museum processing and presentation of Hungarian and Hungarian-related photography, as well as Central Eastern or Central European photography. The collection is open to applied photography, press, fashion, advertising, architectural photography, to the various fields of amateur photography, and to the history of technology related to analog and digital photography. The permanent exhibition of the National Museum of Photography, based on the collection
the Museum of Photography, makes the history of Hungarian photography and the history of universal photographic technology permanently accessible and available. In addition to large-scale exhibition, its temporary exhibitions focus on current themes, monographic and thematic issues. And the last one, the National Museum of Photography as an exhibition space, archive and research center that emphasizes a critical approach and plays a significant social role in the deepening of visual education and the formation of attitude. Thank you for your attention. A very good afternoon, everyone. And first of all, I want to say thank you to Photosema for this invitations to participate in the conversations with amazing panel speakers coming from all different parts of the world here. And first of all, I would just like to start with a very short introductions about notions about space and space in the context of arts making and art spaces in Singapore. Well, DEC itself is an independent art space. It's a registered charity as well, one that is very much born out of passions for photography and wanting to actualize a very, very big dream in a very small country. Well, we are a nation truly, very much connected to the idea of space. And for those who might have visited Singapore, you might know that Singapore is an island city. It's about 734 square kilometers. So think about that. And out of that, this land mass of 734 square meters, about 25% are actually reclaimed land to add to this mass. But when we think about land space itself, perhaps often we are being tied to this narrative of Singapore being a small, young country, which our independence was 1965. We just celebrated our 59 years of nations, it being an independent nations. On the other hand, this notion of space are often being tied to this arts itself, had to be small, had to be balanced with the fact that resources are limited. And hence, this idea of space became our biggest internal struggle or nightmare in a certain way. Well, why do I want to talk about space and building a place? Because when I received the title, A Place for Photography, and I thought that this is very much what I would like to share here, coming from DEC, coming from Singapore, on the symbiotic relationship between space and place. So is there a difference between space and place? And if there's a difference, where does it fall? And how does this relationship, in a way that become codependence in creating a meaningful, hopefully meaningful relationship that people believe in their life. So the notion of space in Singapore, of course, in the code that I shared was made in the 90s. But now looking at Singapore with established museums and amazing arts ecosystem, it sounds incongruent, right? That why do I still want to talk about space and place? However, resources are limited. Space, needless to say, is still a constant challenge. And here we are looking at how are we creating space for the arts in people's life. So just very, going through this introduction itself, perhaps we'll start with this quest for a space.
for photography exhibitions. In 2007, my partner and I have this crazy notions that we want to kickstart the first international photography festival in Singapore. It wasn't greeted with lots of hooray or in awe. We are asked, why are we doing what we are doing? Why photography? Why not painting? Why not sculpture? And I say that, must there be so many reasons to love what you like? And photography is definitely one thing that's the founding team of the festival strongly feel for. So we are looking at a physical space truly for photographers to gather, for exhibitions to be made, and to create meanings and relationship. So the first part is really narrating space, right? So after the quest was space for photography in Singapore, we want to look at what is it to create meanings and relationship. Is it because a space exists? Or is it because a place has been pre-curated with a certain notion in mind? So the first edition of the festival happens 2008, called the Singapore International Photography Festival. And it also kickstarted the very first gallery that we call 2902 Gallery. 2902 stands for the fact that it opens on the 29th of February. And people ask, why numbers? It has no relations to photography. It's not light, it's not motion, it's not movement. And I say it's that because of what we're trying to create at that time was seen so impossible. And I say, let time be the witness to what we are doing. So, and that born on 29th of February 2008. So the gallery took place. We have a tremendous, wonderful time with a 6,000 square feet of exhibition space housed within a heritage girls' school right in the city center. And exhibitions after exhibitions took place within this space, and it also became the space of discussion, meeting, and gathering of different individuals. It's not common because at the time there isn't a space dedicated. Photography, commercial galleries doesn't readily accept photography. And the space here, we created a space where people can draw meanings and draw a connection to one another. You will be seeing plenty of images here, but the whole process of photography is always connecting people to the works that we love, to the photography, to the photographers. And over the years, it has grown from young audience to established artists. As a matter of fact, one of the earliest photographers that we exhibited, which is Robert Zhao Hui, currently represents Singapore at the Viennese Biennale for the Singapore Pavilion. Has been a long way when we start to envision whether photography can be of artistic expressions beyond a communication tools in the context of Singapore. So photo books, artist creations are one of the constant creations, young people streaming into our spaces. In 2012, the old school is demolished along with the space that we built for this gathering. And then came the use of the shipping container and liminal space. How do I switch this on? Okay. So in 2012, we decided that we will carve out space within the center of the city. And this took place at the National Library of Singapore. At that time, we invited then the Minister of Culture and Arts, which is Mr. Lawrence Wong,
And for those who follow Singapore politics, here, this minister of that time now has just taken over the seats as the Prime Minister of Singapore. So we are looking at creating encounters with photography in non-art spaces. And what do we mean by non-art spaces? So the National Library is one of the non-art spaces right in the open plaza. We are also looking at schools that has been gazetted as heritage space but not placed in use. We're also looking at heritage buildings where activations in this instance of JR took place across town. And there's something very significant about this particular photograph, because when we talk about photography and what we can champion for the community, this is like this particular building called the Substation is the oldest independent art space. And during COVID, this building, it has been taken back and ended. And so during the COVID time, when this activation took place, we deliberately chose a place that we want to remember, and in this case, the substations. As well, the open field. And we decide, let's go all the way out. If there are spaces that we can inhabit, let's do it. And we covered 12 different train stations across Singapore, making it like the biggest tour around Singapore while you encounter photography. During the COVID times, which is a very tiring and very challenging time for everyone, I believe, I think photography itself goes beyond just looking at photography. We also look into the community. How can we outlive? How can we support one another? And here you are looking at a very traditional Chinese opera stage, which is on the verge of being demolished and being discarded because there's no way for the traditional arts practitioners of Chinese opera to perform during the COVID time. And then came this idea here. We have an empty plot of land at that time. And we said, how about we stage that opera stage right in the middle of the city facing a contemporary arts academy? And let the artists and the photographer create works based on this traditional art form. And then came a very unexpected experience of this actual Chinese opera with a TV station coming in. And perhaps the most happy thing coming out of this activation is the fact that when you think about photography, about arts and community, in what way are we making a difference by uplifting one another? In what way can photography works go beyond your own personal practice and stretches out to the community? So the opera stage, which is the original opera stage itself, again, look into the archives of documentary works of Chinese street operas made in the 90s with the photographer sharing. So you're looking at people wearing masks, which is mandatory during the COVID time. And we have demonstrations, we have the original costumes. In the process of putting photography, arts, and activations, installations of space here, we achieved 3 things. 1, we give a reason for the opera troupe masters to continue his tradition. 2nd, dialogues between contemporary artists and photographers come into conversation. 3rd, audience that we don't expect to arrive at a photography or contemporary arts
exhibitions arrive at our footsteps. So happens that this plot of land is 200 meters away from a childcare center, and 200 meters from the church, and about 400 meters from a Chinese temple and a Hindu temple, because Singapore is a multiracial country with 3 major races and religions, and this child would come to the opera stage every day without fail. Well, why I'm not well, this picture I debate whether I ponder whether should I share, because this look very much like a very common everyday scene, but I want to bring this up because in my later sharing I want to talk about the idea how the photography space that we built in the city is going to be part of everyday's life of people that we care for. We also have activate photography as expanded form in sculpture on the open ground. And talk about space within space. Again, young artists that we work with, and there's a very interesting choice. We only work with artists and photographers that just graduated, because we believe that the platform that we create could support their first step forward in their career in a very unconditional way. So every year we run this program called Undescribed. Undescribed derived from the botanical terms when a scientist found a seedling in the forest. You do not know what sort of plant, right? So the label that was put on this is called undescribed. And undescribed is a firm belief that we believe in the potential of young artists, young photographers in creations. So, and the creations goes, and Undescribed has now arriving on their 10 editions next year of this belief of support for really, really young artists, photographer. So we look into activations beyond our ground, beyond that ground. We look into how the neighborhood changed, and 2 traffic lights away from DEC is a very old shopping mall called Peace Center. Unlike the name, there's actually not much of a piece within this very old commercial building. So this building was built in the turn of independence of Singapore, 1970. And we decided that can we activate a space of an old mall that people don't visit anymore, but it means a lot for a certain group of people that have been living there for over 4 decades. And with that, the entire team, not a very big one, we only have a team of 5 people, including myself, we say, why don't we move our office into this building? Why don't we give chance to ourselves to, along with the photographer that we commission to make work, to get to know what it means for changes in a time of uncertainty, and this happened during the COVID time. So out of the artists came proposal to turn an empty retail shop into a peace agency, which is a performance-based experiential work on site along with photography. So the photographer photographed all the waiting areas in the entire shopping mall. This is one of the images of an office waiting space. So when people arrive at Peace Center, they are given a queue number and you are told to wait.
why wait? It was a time of COVID. Everyone is waiting for something to happen. And at that time, all the residents, as well, retail shopkeepers are waiting for the eviction notice. And the artist asked, what is time? And what is memory? And what can I, as a photographer, do to create this, to bring out this complex feeling and emotions? So peace agencies took place, performative, inviting, and also a waiting room, which we put up a fake aquarium tank, and many other things involved. So, and you are asked to wait for 30 minutes in the waiting room before you are invited to the inner chamber by a digital voice that screams out your numbers 8001. And you enter and you discover something for yourself. So the peace agencies and peace news becomes like the biggest activations, photography, memories, excavations. Yeah, and we created a pseudo newspaper. If you want an honest remark, I think we truly enjoy ourselves a lot in the whole process. So then we start to go deeper and ask, can the shop space owner, people who look at the space with a very deep relationship, be our collaborator? So came the project called Pictures in the Mind, with people of different disciplines here, coming from fashions, from musicians, and so on and so forth. In this work by Aung Song Min, he literally played the Bach C major backward on the harpsichord, talking about the idea about our muscle memories and the routine idea of sound and creations. We work with the optical shops. You are in for a treat to look at what is a very ordinary scene in Singapore. An installation happens. We also work with the copier machine boss and make out a series of zine called Through Their Eyes. As well, working with generative artists looking at what's the future for this building and space. Well, so installations, exhibitions, house are a very common way to say that go do what you want with the space. However, it is not exactly as free will and without certain considerations. I mean, I won't go into details, but I will just continue on with the slides about building a place. So the search for space and place are still a constant. So in 2014, we took over this plot of land that belonged to the state government. This plot of land has been laid unused since 1983. My partners and I chanced upon this land, which is a strange thing because it was literally hidden between two tall buildings. And we made a very interesting idea to the Urban Redevelopment Authority. How about building a place for photography right on this plot of land? So within 3 months of fundraising
as well constructions. The containers space called deck actualized. And we have done great things and great moments of activations within this neighborhood, because within this neighborhood lies 3 arts academies: Nanya Academies of Fine Arts, LaSalle College of the Arts, School of the Arts, as well 2 other national museums, all within a space of 500 meters. So what is exactly deck? Is it because it's container, that's why it's called deck? No, we actually don't have a name for the space, but we ask ourselves, what do we want or wish that people could arrive at this place if it finally become a place? And we talk about discovery, we talk about engagement, we talk about community, we talk about knowledge. And DEC is actually the acronym of this 4 important kind of like guiding principle, if you may call it. So there are many things that has been organized, actualized. We counted that we have, in the space of 7 years, we have created 530 programs. But what does numbers tells you? Perhaps I would like to say is that, what does it mean for the people? So there are many chain of thoughts and considerations. Do our programs create a supporting environment that encourages photographers, artists to grow and achieve? Is there inclusivity and openness in the topics we address with the artists we work with, as well with the public community at large? Third, are there shared values as the foundation for collaboration with cultural partners? Fourth, what are DEC catalytic roles in fostering positive changes and development of the medium in our community? Fifth, in projecting our vision and goals, what considerations are there for sustainability and commitment within the wide ecosystem of us, wider ecosystem? So with the containers, we built many exhibitions took place. We have Bernd Hillier-Becher's work as our opening statement. And it came about very interesting encounter with Hillier in Düsseldorf. And I said that I want to put your work in a container. Are you okay with it? And at that time, she was quite new and was actually wheelbound. And she said, can you give the opportunity to my students? And I said, of course. However, do you like the idea of your work within the containers? And she says that you are one persistent woman. Okay, let's do it. Okay, but to make long story to short, we had the opening shows and we have carried out different showcase from photography, contemporary photography works from over Southeast Asia, and this particular one is the showcase from Indonesia, Mass 56. Thai photography, and of course, very signature work of Daido Moriyama, young artists, as well Taiwanese photographer Zhou Qinghui, an exhibition by Feng Li, and a collaboration between Feng Li and Ed Bing on street photography in Singapore and Shanghai. Yeah, we did a cool exhibition with Club Berlin too. And a very important one, an exhibition about photo book making with Gerhard Steider within DEC, and which
Gerhard Snyder donated 1,600 books to our photo book library collections. And many hours and many days spent, which Gerhard Snyder had generously donated his time, his personal time, in talking to the young professional in Singapore, in understanding the making of photo books. Great gathering, as always. Tremendous big followers for Daido Moriyama, one of the opening nights. As well, Araki's work and activation in the courtyard. Students outreach. Veteran photographers of Singapore. Installations and capsules within the containers by Ang Song Yen. Now, of course, in this work itself, we look at Singapore photography that we support in showcasing and looking at metaverse and young artists undescribed. So, yeah. So, if you do ever ask about what is the entire space area within the containers, the GFA is 400 square meter. So the new chapter itself. Okay, I have 5 minutes. The new chapter itself is people as the center of a space for vernacular activities within the neighborhood. One thing is very interesting. Yes, this plot of land is between two tall buildings. But what is interesting is the fact that we decided within this plot of land to create a shortcut. And this shortcut itself starts from the main road, Princess Street, and with this instance of a green belt that cut across to another street at the back, it will become a new pathway where people want to reach from one space to another. But to also note that just behind that is Academy of Fine Art, and literally in front of that is LaSalle College of the Arts. So the green belt become like a connection point. But this connection point itself is just a mere 40 meters length and 4 meters width. But why we want to create a green belt, given the fact that this plot of land stands at 700 square meters? We realized that what will encourage people to step in a space may not necessarily mean they want to step in because of photography. Just like the little girl that entered to the Chinese opera, it's not because of photography. We want to create a space that people can encounter in a very nocturnous way. I just want to get a shortcut to the bus stop. I just want to get a shortcut to get to the academy through the train stations. And so by creating this space in a very inconspicuous way, open 24 hours, anyone can step in to take a break or sit around and wait because you're waiting for your child to end the lesson at nursery, school, etc., or church after church meeting, and so on and so forth. And we are trying to give more than one reason for people to encounter if they are not assisting arts goers or people who love photography. But we want to let them know that we are open, and we are open for you to step in to experience it.
So if you notice the original land itself, it comes with an old wall. The old wall has been removed. We expanded the walkway that's covered that create a notions of very open accessibility for anyone, really, just walk in, even if you're not for photography. And why do I say that? Over 7 years occupying that plot of land, I get to know my neighbors within 500 meters. I literally visit them, the churches, the temple, the Hindu temple, the school, and as well residents who live in the area. And I ask, given that arts is just right at your doorstep, have you ever visited the exhibition? LaSalle College of the Arts have great exhibition space. Have you tried to step in? The answer say no. They have lived there for all their life. They didn't step in, even though the exhibition is free, and then most probably won't be rejected from trying to enter. They do not enter in. So the question, why? It burns my heart. If I make a space here with all my passion, dream, because to share something I love, what if there's someone who just across the road, just not stepping in? I have to think about ways that matters to them. How am I going to translate arts that I do, curation I do, artists' works? Artists who spend hours making their works matters to them, and they want to be seen, they want to share. So that is also another reason for the green belt. Not that I'm not sure yet will that work. I will let you know in times to come. So we have gallery space 1, 2, and 3, and we put it in a very interesting size that we have the smallest gallery, which is 120 square meter, and deliberately placed 120 square meter because we are looking at really, really young artists who just have a simple idea but want to support an idea that had not come to a fruition yet. So giving a small space to young artists gives them less of a burden to try to create so many works to fill out a 500 square meter space. So there's one. But on the other hand, we do have a large space, which is 500 square meter space, which look into group exhibitions as well, iconic shows from over the world. As well, we have a black box, a library, and a green belt. There are other spaces that I will not name out because it's quite a functional space, such as classroom, artist studios, a dark room, etc. And but within that, the space itself remains one that we hope that the encounter with photography is broader and wider through these activations. But I also want to take this opportunity to talk about collaborations that we partner with the Tree Shadow Gallery in last year with a showcase called Paradise, Archipelago Paradise Revisited. And likewise, I mean, this is one of the showcases that I curated in partnership with Tree Shadow. Thank you. So we also look at collaboration with Art Space Lumos in Daegu. This happened last year, September, where we worked with Korean artist Kim Sunik as well. This is one of the work in progress. And the publishing collaboration, we have Yen, which look at making the books here. I just received it. Sorry, I do this kind of publicity sharing. So this is a very special collaboration that we work with Yen Book in publishing the Dummy Book Photo Award. I have to say that we are very, very happy through this whole process of bookmaking. I want to share to the audience here that the design is made by a Korean designer.
and is proudly printed in Korea of the highest quality. And I want to say that it's a book that we are very, very pleased about the perfect versions that we envisioned. So the book will be released next week at the Rifles. Do catch a copy, pick up a copy if you like. Okay. With that, thank you. 안녕하세요. 大家好，我们是롱롱和인리。首先祝贺부다페스트的即将开馆，能够见证韩国首家国立摄影美术馆的成立，我们感到无比荣幸。今天很高兴有机会向大家介绍上一档摄影艺术中心的创立以及背后的故事。上一档摄影艺术中心是以2007年成立，是源于我们希望通过摄影探索自我表达的可能性，并创建一个与热爱摄影的人们分享的空间。中心的名字来源于中国哲学家老子的名言：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”象征着我们通过摄影去探求和展现无限可能性的态度。在1999年，我们分别在日本和中国独立从事摄影的工作。在相遇之前，我们各自作为摄影师的职业生涯直接影响了摄影坛的诞生。身处东京和北京这两个不同文化和环境中，我们虽感孤独与挣扎，但我都是通过摄影追求自我表达。在2000年，我们开始共同创作，尽管语言不通，我们的视角自建融合，创造了新的表达形式，这是摄影坛的诞生。这是我们2000年刚开始合作时候的照片，但是我们以照片为信件，通过国际快递互相寄送的私信。这是我们这是我年轻时候的照片。每个系列反映了泡沫经济崩溃后的东京的时代背景，投射出对我在存在的探索和内心斗争，充满了表达和生存强烈的挣扎感。稍等一下。这个是龙龙的早期的摄影通称系列。龙龙在1990年代居住在北京通称时候的经历，对我们的创作了产生了深远影响。毕宿在急速变化的社会环境中，他重新认识到摄影的力量，并深刻感受到需要一个让艺术家自由创造的空间。正是这种相遇让我们意识到，摄影不仅是记录的工具，它还是一种能够超越国界、语言以及就是各种分类和分别的强大媒体，让人们得以互相联系。我们也认识到，将这一种认识传递给更多人，
是我们的使命。在我们早期的作品，就是富士山和大自然系列中，通过与自然的深入交流，我们的表达从自我中心的视角转向了对他者和更广阔的世界接纳，重现出一种双向的关系。随着在开发而被拆迁的六里屯这个系列作品，重回记起我们的生活和社会背景，开始成为创作的主题。这也促成了北京上影堂空间诞生的理由。接下来请龙龙为大家继续讲述。今天很高兴在这里我们2个人，那每一个人的时间是很短的，很高兴来到这里，因为讨论跟摄影的现场有关系。其实呢，我这一辈子都要感谢摄影，因为摄影，带给我们才可能共同走在一起。其实呢，就是摄影它真的是一个独立而超越国际的语言。印尼因为是来自于日本，我是来自于中国，所以在99年那个时候我们在东京认识的。所以呢，后面2000年的时候他来到中国跟我一起生活。那这个故事的开始，还是我要跟大家简单的交代一下我的一些背景。这个是我90年代。其实我是年轻的时候想要当一个画家，但是呢，考了3年的大学没有成功，很偶然接触摄影，那呢就来到了北京，1992年就来到了北京。那个时候北京有画家村，然后我是做一个北漂的盲流。那呢，在这个北京有很多年轻的艺术家住在一起，后面我们共同做了一个叫做北京东村。所以呢，这个是一个农民的村庄。那现在在北京是属于朝阳公园很中心的地带。所以呢，那个时候就是还是属于3环路的旁边。现在北京有6环，所以是在朝阳公园。现在，那呢，这个北京东村就那个时候是一个实验的基地。我们很多人就做出了跟身体包括行为表演的一些艺术吧。所以呢，这个牌子其实它只存在1天，这个是一个艺术家写的，叫张环，他写了北京东村。那北京东村的故事，当时可能跟纽约东村有一点点故事，因为当时是艾薇薇那个时候也刚从纽约回来，经常跟我们玩在一起，所以呢，那个时候我们开始做了这样的一个社区。所以这个是当时我拍摄的这个当时的一个现场吧，包括村庄的一些风景。这个就是张环他做的一个12平米的一个公共厕所，在北京东村的一个，因为北京东村是一个农村的，就是一个小的村庄的很贫穷的一个院子，当时也有很多外地的收垃圾的一些农民住在这里，我们就跟他共同生活在这里。那呢，这个厕所是一个12平方米，它是在半室外的。那夏天是非常的热，他在这个里头体验大概是1个小时，让那个苍蝇就是爬满全身。当时是在夏天，30多度，就是非常热，所以呢，他体验这个整个过程，苍蝇在这个身体的一个忍耐，还有环境的恶劣，这是一个行为。那最后这个他做完这个行为到这个湖里头就消失了。这个很脏的湖里头，我就拍摄了这个现场。这个另外这个叫做
也是张环的行为，但是呢，我拍摄的照片叫65公斤，它是一个自虐式的一个行为，就把自己吊在自己的一个当时一个很破的一个房子的工作室，然后呢，这个让那个医院的护士把它输血，就是医生，那他从身上输血吊在这个地上的一个热的火炉上。然后呢，让观众就是进入他那个房间里头体验这个味道，还有视觉、嗅觉各种体验，就感觉让人特别压抑。其实呢，这些艺术家他们为什么要做这些身体的一些行为的一些表演？可以这么说，因为当时在90年代，就是在中国，在北京，其实呢也没有很多空间可以给艺术家提供。那呢，我们这些人其实从全国各地来到北京，因为北京是一个政治跟文化中心。其实呢，想当一个艺术家，但是呢，现实其实它是很残酷的，因为提供给我们的空间是非常有限的。但是呢，我们又想要表达，想要跟人交流，然后就当时就是一种自发性的一种实验吧，一种挑战，对现实的一种呐喊，也可以是这么说的。所以呢，在那个时候，东村发生了很多故事，然后呢，后面做了行为，也影响被村民举报，然后有的艺术家也被抓走，然后我们都全部被赶走。所以呢，东村其实它很短暂，只有大概是2-3年的时间。但是呢，这个系列我从93年拍到98年，等于就是我全部拍摄了这个一些行为艺术家们，拍了很多年，在北京。对，那个时候是没有任何的，包括画廊啦、商业啦各个方面没有。所以呢，但是大家对于艺术的一种非常纯粹的一个理想的一种探索，所以的一个表现。这个是左边，这个是我最后一天要搬走的一个房子，就是我那个房子1个月只有60块钱，12平米，然后呢很舍不得，我们就被人就是说通知不能在那里住了，所以我拍下来一张自拍相。那呢右边这张照片是张环，这个65公斤，就是这个铁链，还有包括他的房子被封杀之后就是发霉了，我再去拍摄他的空间，感觉就像一个犯罪的现场。所以东村的那个90年代，其实它从93年到98年挺漫长的。那呢，这个是非常漫长的一个过程，但是呢非常纯粹，非常理想。那对我来说，他做一个摄影家的诞生，其实我是从东村开始的。那呢，到99年的时候，我第一次去日本有机会做展览，也是在日本的时候，我认识了印尼。那个时候通过摄影交流，然后这个故事就回到了这个是已经2006年了。但是呢，在中国其实作为我们这个独立艺术家，包括前卫艺术家或者实验艺术家也好，其实在本土是很难受到就是认可的。我要打很多工，然后去做我喜欢做的事情。那在2000年之后，其实它发生了很大的变化。2000年中国开始，因为在改革开放里头，在2000年之后有一个非常大的一个进展，包括当代艺术啦，还有各种国际的展览啦，有很多艺术家被邀请。那我们也是在那个时候也是受益者。所以呢，在2000年，印尼来到中国跟我一起生活，然后比如说他刚才看的这个六里屯的照片，我们被拆迁，然后我们拍摄下来。那呢，在06年到05年的时候，我们开始筹备三影堂摄影中心。其实这个就是三影堂摄影中心的一个荒地，一个工厂。那呢，其实我们做一个摄影家，我们为什么要转变做一个摄影中心的一个发起者？其实我刚才说了，因为是摄影带给我们的一切，如果没有摄影，我无法行走。其实呢，摄影它是一个独立的语言。所以这个是当时我有第一个小孩，我们在这个工地要筹办
就是拆迁这个破库房，然后呢，这个房子要建。其实这个建筑还是找我的老朋友也是非常好的一个艺术家，就是大家可能都认识，是艾薇薇设计的一个空间。对，我也拍摄了整个这个工地的现场。这个工地从设计到建，就是我们06年开始，07年就开业了。那呢，这个就是院子有4600平方米，然后呢，展厅大概有不到2000平方吧。今年是17年，对，07年开的。这个就是我们种了2棵樱花。现在说，每到春天的时候，很多北京的年轻人就希望到这个院子里来拍这个樱花，因为那个樱花是特别漂亮。那呢，07年的时候，我们做了这个摄影堂的一个首展，这个是我跟中国的一个艺术家共同创办的一个手工杂志，叫 New Photo。那 New Photo 其实就是96年到98年做的一个最早的一个先锋的杂志。因为呢，在中国其实当代摄影，包括这样独立的摄影家，其实它也很晚的一个过程。因为那个时候，基本上中国的摄影家基本上是记者啦，还有纪实啦。但是呢，最观念包括当代这个表达，其实是比较晚的。所以我们当时做了4期。那呢，我们这个是开幕的第一个展览。然后呢，同时我们也邀请了很多国际的策展人，包括那个 ICP 啦，还有乔治伊斯曼啦，还有很多来做一个讨论，就是关于当代摄影的一个发展。那呢，我们非常荣幸，其实摄影堂是也可以说在中国的第一个民间摄影机构。那呢，我们本身2个人是摄影家的身份。那呢，现在其实在中国也还没有国立的摄影博物馆，所以我今天来到这个地方听他们早上的那个馆长讲座，他们有这个决心做这么好的一个国立美术馆、国立摄影博物馆，我真的是非常的羡慕。我们摄影堂也诞生了摄影奖，从今就是做了，就是到今年应该是13届，然后呢推出了很多年轻的艺术家，然后呢就是同时呢邀请了国际的很多评委，比如说托马斯卢夫啦，还有 ICP 的，还有包括 MoMA 的，还有阿尔勒的，还有就是各国的评委来到中国，通过这个摄影奖，他们了解中国当代摄影的一个年轻人的一个实验的一个情况吧。我们这个展览1年可能有10个展览，有个展到群展，然后呢也有国际的展览，比如说这个冰加梅也是在01年做的，跟那个亚洲协会做的一个展览，然后呢这个中国摄影21世纪以来，这个是15年的时候，就是欧拉克的一个会议在北京举行，那我们就通过那个机会，我筹备了这个展览。因为中国其实有非常好的摄影师，从民国以来，其实中国摄影也有100多年。那呢，从民国以来到现在，其实有很多好的作品，其实它是在民间，但是呢，对于国家国立的博物馆对摄影的收藏还是非常非常的少。在2017年，我们又筹备了中国当代摄影的40年，这个也是请了这个吴红老师教授，芝加哥的一个大学的教授，他来给我们做的策展。这个就梳理了中国当代摄影的这个历程，因为中国当代摄影应该说是就改革开放以来这个40年的一个历史吧。那在17年，我们筹备了这样的一个展览。同时，我们跟韩国的一个非常棒的艺术家，基本上也是老朋友，我们也在北京跟厦门做了他的大型的个展，同时，我们摄影堂有图书馆，包括有居住空间，包
包括有暗房，还有工作坊，还有教育的一些课程。摄影是一门我觉得是非常有活力和年轻的一门艺术吧。所以呢，我觉得就是作为这样的一个空间，我们希望让更多的人来参与。这个是北野千，这个来自于日本的艺术家，居住在摄影堂，他在那里做了非常大的作品。同时，我们在摄影堂有2个空间，在15年的时候，我们在厦门就是有一个新的空间诞生。我老家是福建，然后年轻的时候到北京，然后这个空间是跟政府合作了。同时呢，我们非常荣幸的是，因为跟阿尔勒合作，其实呢，我们阿尔勒是2次合作。这个是在10年把阿尔勒带到北京，阿尔勒在北京草场地摄影季。那15年的时候，我们也把法国阿尔勒国际摄影节有一个非常好的一个合作。今天我也非常高兴，我们的阿尔勒摄影节的库里斯多夫先生也在现场。我们跟他合作，今年将迈入第10年，在厦门集美。所以呢，这个厦门集美，因为它是一个政府一个集美区一个新城，他邀请我们摄影团在那里落地，同时我们把阿尔勒的摄影节也带到了中国。那呢，我们同时把中国的艺术家也带到了法国，所以我们今年是迈入了第10年。今天刚才那个李锦玉老师也在新加坡的项目也在我们阿尔勒展出过。同时呢，我们韩国的很棒的艺术家也有10几个艺术家在厦门展出过。这个是韩国影会，我们有一点也是在阿尔勒，就是厦门展出过，所以非常高兴。我觉得摄影就是让人打开世界，就是我觉得它是非常有活力跟年轻的一门艺术吧。我们真的是非常荣幸，今年是迈入了摄影堂是第17年，然后集美阿尔勒是第10年，对，所以现在还在这个过程中对。这个是我们也有很多来自日本，当然我们也有来自国际的一些展览。因为摄影，我觉得真的是它就是超越语言、超越国际，所以呢，我觉得它这个世界的传播，对，所以好，我就简单介绍到这里，很高兴跟大家分享，谢谢。Thank you so much for the kind invitation. What are the challenges of an institution in the 21st century that deals with photography and lens-based media? What are the fundamental questions? Good afternoon, dear all. I'm delighted speaking to you today. My presentation will give you a comprehensive insight into my many years of curatorial work. I would like to emphasize 2 central aspects. Firstly, the difference between collecting and preserving and exhibiting and showing. This distinction is crucial for understanding the tasks that museums and exhibition venues fulfill in our society. And secondly, I would like to address the increasing importance of communicating art to a broad public. This outreach work has grown enormously in importance in recent years and has a significant impact on the way we not only preserve our cultural heritage, but also make it accessible as a living generator of knowledge and inspiration. I would like to start with my professional career, which is strongly influenced by my passion for photography and visual media. I had the privilege of working in several important museums, such in Munich, in Dresden, in another part of Germany, and in Essen for the Museum Volkwang, before joining the CO Berlin Foundation as chief curator in 2005. So almost 18 years I spent there. There was, when I started, no institution
We had not a lot of money and no stuff, but a lot of passion. And when I started, we were 2. And when I left, we were 43 people in 2022. This process and the playing field I developed enabled me to immerse myself deeply in the world of photography and not only exhibit it, but also critically question it and develop it further. I have also been a member of the board of SEO Berlin, which has given me additional insights in different responsibilities. So this is where I worked a long time. So SEO Berlin is an exhibition space that specializes in photography and internationally renowned. It operates as a foundation, as I mentioned, without capital, so a very special structure, especially from a perspective here in Korea, and nonetheless to show as a non-for-profit nature of its work. The exhibition attract, and this is quite significant, more than 250,000 paying visitors. This demonstrates not only the interest in photography, but also the relevance of the topic, photography, we deal with in our exhibitions. I've curated a lot of exhibition, being able to draw down my own kind of own collection, but not a collection physically, more a collection of names and projects and books. And this has forced me to work creatively and constantly find my new ways to conceive exhibitions that are both visually appealing and profound in content. Two of the most important themes I have explored during this time are the interactions between photography and death and the circulation and distribution of images. So a particularly outstanding example is the exhibition The Last Image. We see here an installation shot from 2018 in which I explored the complex relationship between photography and death. So this is an installation by Christian Boltanski. And this exhibition offered not only visual impressions, but also an in-depth exploration of the way photographs document and interpret death. It was about the medial entanglement of cultural practices, photography and question, and of course media theory. So a connection between photography and media theory as well. And I worked on this project for a longer period, almost 10 years. And we tried here in this exhibition to combine topics that are generally taboo in society with media theory. It was one of the exhibitions that stayed with the visitors long after they had left the exhibitions. So you see here as well in the vitrine newspapers showing the images of the dead Pope, Johann Paul II. In the back you see pictures by the German photographer artist Thomas Demand, and on the left hand side you see works by Andres Serrano related to the morgue. Can you start me the video, please? So another central theme on my work is the circulation and distribution of images, which I explored in 2021 in an exhibition called Send Me an Image, from postcards to social media. What you see here are 3 yellow ducks in front of the building. They are reaction on the, we can go to the next video. They are a reaction on the meme structure on censorship of an image taken during the protests
that you see on the left-hand side. And when you start the video now, taken during the protests on the Tiananmen Square in 1989. Yes. So this is a part of the publication, and here you see the relationship of the man in the white shirt. But in general, the aim with this exhibition was to show the development of images and how we communicate with this. So we see here from postcards to today's social media aspects. And left-hand side, you see an installation where we had on display one day in 2011, one day all printed out pictures which were circulating during that time, so it's a long time ago, 13 years ago, distributed on Instagram. And right-hand side, you see an installation shots from the exhibition. So the question is how we communicate and what has changed over the time in the cultural impact that it has had during that time. So I'm not talking only about photography, I'm talking as well about the cultural aspect, what photography means for us. So photography is a part of our image world. So let us turn to the fundamental difference between collecting and preserving, and on the other hand, and exhibiting. No, sorry, that was so sorry. No, made a wrong thing. Since 2021, I have been working on a new building for a new exhibition venue in Vienna, so as a founding director, the so-called Austrian Center for Photography called Arsena. This new project offers the opportunity to work with photography on a new level and to further explore and present the diversity and complexity of its medium. So the current situation we have, the city of Vienna has initiated in 2021 this institution which will open to all facets of photography as a media competence center. So this is a quite important structure for me, and as a hub for photography and lens-based media. So we have no collection. We are a pure exhibition space, and the institution anchors historical and international topics at the interface between the analog and the digital worlds, and as well between the static and the moving images. As an exhibition venue, the Arsenal Wien presents internationally renowned artists and promotes young talents. Large themed exhibitions alternate with monographic solo exhibition, and as a place for encounter, the Arsenal Wien is a comprehensive discourse space for and with artists, book presentations, and encourage a direct exchange about the current exhibition program and debates on visual media. In August 2023, so 1 year ago, the construction work began on the Arsenal industrial building on the site in Vienna's 3rd district. It is a renovation from scratch, as you can see here. So the renovation of an old building includes, or will include, an exhibition place around 1,000 square meters, and the opening is planned for next spring in 2025. At the same time, the Arsenal also organizes the Photo Wien Festival as a part of the European Month of Photography, a kind of 4-week festival in which all activities within Vienna are bundled.
in the form of the homepage and as well in a form of publication. And our first edition last year had 43 panels on an opening weekend, an own book fair, 3 own exhibitions where we were responsible for, and 110 partners all over the city in terms of project spaces, commercial galleries and museums. So quite an interesting project to bring all the aspects for 4 weeks together in the city what are existing. And parallel to the Photoween, which is more, I would say, a traditional photo festival, we are now building up a second platform which will be created next year called Media Art Festival. So we do this festival more related to digital immersive art together with our sister institution, the Kunsthalle Wien. But let us turn to the fundamental difference between collecting and preserving on the one hand and exhibiting and displaying on the other. This distinction is of central importance for work in the cultural institution like mine, while collecting and preserving tends to take place in the background, often in the depots and archives of museums. Exhibiting and displaying is the visible part of our work that is at the forefront of public perception. Collecting requires a clear, sustainable strategy and vision. The aim is to build up a collection that is not only impressive in terms of size, but above all in terms of its significance and coherence. The structural storage of this collection is also an essential aspect, as it ensures that the collected objects are preserved for future generations. This requires not only technical and conservation skills, but also a deep understanding of the significance and value of the objects. I therefore need a collection site with optimal conditions, human resources, people who are working there, and a concept. This contrasts with exhibiting and displaying. This is about bringing the collected objects out of the hiding and making them accessible to a wider audience. The exhibition activity is the engine that keeps the objects alive. It is not enough the simply show of the objects. They must be placed in an understandable and appealing context. Only then can they develop their full impact and reach the public. The challenge is to design exhibitions that are not only visually and therefore emotionally appealing, but also allow for a deeper engagement with the content. This is particularly important at the time when visual media is playing an ever greater role in our lives and the boundaries between art, journalism, fashion and advertising are becoming increasingly blurred. One can consider collecting as a source of content from which exhibition draw. The collection then forms a platform on which exhibitions are built. It provides the content and materials that we need for our exhibitions, but without the exhibitions activity, this content remains hidden and cannot develop its impact. So I can only speak for Europe, but in Europe, only 4% of what we repeatedly can show from collections it's only 4%, so 96% are in storages. The exhibition is therefore the engine that makes the content visible and makes it accessible to a wider audience. That means
It is that this means by which we disseminate knowledge, initiate discussions, and keep cultural heritage alive. A good example of this dynamic is my work over the last decades. Without having an own collection, I have nevertheless realized exhibitions that deal deep into cultural and social issues. I've always found the transmedia linking, what you see here as well, and integration of moving and digital imagery, which leaves the pure so-called lens-based media field particularly enriching in my curatorial work. New image media not only offer innovative forms of expression, but also the opportunity to bring urgent issues such as surveillance, reality simulations, and image manipulations to the center of public discussions. The question of the effects of image manipulative strategies within a society is currently particularly relevant. This can be seen in the power of images from especially the war in Ukraine, which are attracting worldwide attention and strongly influencing public opinion. These images are an impressive example of how visual media can be used to convey political and social messages, and how important it is to critically taking a closer look at these strategies. In my current work, I'm working intensively on the opportunities and challenges that arise from new digital visual worlds. Another exciting topic is the investigation of immersive visual worlds in the context of metaverse. These developments are the potential to fundamentally change the art world and create new forms of presenting artworks as well. Formulating questions around lens-based, everything what's going to the lens-based media in the exhibition presents museums and institutions with new challenges, particularly in relations to the conversation and presentation of such works. In a digital exhibition program, these lens-based technologies and the idea of reproducibility can be transferred into individual exhibition formats. This also gives us the opportunity to experiment with new forms of mediating art, and to reach a wider audience, especially younger generations who have grown up with digital media. In recent years, I have been working intensively on the development of new mediation strategies that go far beyond traditional art mediation, and these strategies must be interactive and participatory in order to actively involve visitors in the learning process and give them the opportunity to gain their own experience and insights. I'm particularly interested in promoting visual learning among children and young people. In a world that is increasingly dominated by visual media, it is crucial that young people develop the ability not just to passively consume images, but to actively interpret and question them. The so-called school of seeing, school of looking, school of watching, so 3 kinds of school terms, which will be launched at the Photo Arsenal in 2025, is a central project I have dreamed of for more than 10 years. This educational program will be located directly in the exhibition house and is aimed at children and young people of all ages. So the aim of this school of seeing
is to give young participants the tool of better understand and navigate the visual world they live in. This includes both technical skills, such as the use of cameras and digital media, as well as deeper understanding of the content and as well ethical issues associated with the production and the distribution of images. We all know these pictures, and we pay particular attention in this kind of classes to teaching media skills. In times of fake news and manipulated images, it is crucial that young people learn to assess the credibility of images and critically examine the information of its sources that are presented to them visually. How can we use forensic research to find out whether an image is real or fake? When we have here the projection are two kind of, here in the projection we have two kind of picture types which are strongly connected to artificial intelligence. Both Pope Francis on the left and the French President Emmanuel Macron on the right are entirely artificial intelligence driven. I think both give a short impression what fake in our visual world means. In this area, we also try to reach out to particularly underprivileged social groups in the so-called school of looking, such as homeless children, orphans, and refugees who are often have different or no access to cultural and educational opportunities. This is where we want to take a targeted approach and open up to the world of photography and visual media to these children and young people through special programs. In addition to the School of Seeing, we are also developing a variety of interactive workshops and participatory formats that enable visitors to actively engage with the exhibitions and social issues at the same time. These formats aim to convey the content and ideas of the exhibitions in a way that is both informative and inspiring. We use the variety of methods to make into account the different learning styles and interests of the participants. One example of this is our photography workshops, in which participants not only learn the technical aspects of photography, for example, darkroom work, but also have the opportunity to realize their own projects and present their work in a professional environment. These workshops not only promote the creative potential of the participants, but also provide a platform for exchange and discussion about the role of images in today's society. In times of digitalization, mediation strategies must also be rethought. Digital media offer a wide range of opportunities to reach a broader and international audience. At the Foto Arsenal Vienna, we are therefore planning to develop digital mediation formats. New content will be promoted in the form of, for example, gaming groups, which will not make visiting the exhibitions unnecessary. Interactive online seminars and digital workshops are intended to enable people to engage with the exhibitions and their content even from a distance. The question how digital technologies can be used to make art education even more immersive is particularly exciting. Virtual and augmented reality offer new ways of bringing exhibition to life and allowing visitors to immerse themselves in the artwork in a completely new way.
These technologies not only open up new perspectives on the exhibited works, but also make it possible to convey complex themes and contexts in an understandable and accessible way. Another important aspect in our outreach work is our close cooperation with schools and education institutions. Through our target corporations, we want to ensure that Photo Arsenal Wien's offering can also be integrated into regular school lessons. This involves not only traditional guided tours of the exhibition, but also the development of teaching materials and school programs that are directly tailored to the needs of schools and students. These programs are designed not only to give students access to the world of photography and visual media, but also to encourage them to discover and develop their own creative potential. We want to encourage young people to understand photography as a medium with which they can tell their own stories and share their own perspectives with the world. This is why we will also be offering more workshops in satellite projects, so not on-site, independently of our exhibition venue throughout Vienna. In conclusion, I would like to emphasize that mediation or education work in cultural institutions is not only an educational task, but also a key social mission. In a world in which images are acquiring ever greater power and significance, is our task to reach people that ability to view and understand these images critically. Only in this way can we help as an institution to ensure that art and culture are perceived not only as an elitist luxury, but as an integral part of social life. The work of Photo Arsenal and other cultural institutions is therefore always also work of society itself. Through communication and education, we help to keep cultural heritage alive and make it accessible for future generations. This is not just about sharing knowledge, but also about empowering people to actively participate in cultural processes and find their own creative voices. I would like to emphasize that working in an exhibition venue is always a balancing act. How do we reach the right audience, and what is the right audience? How can we build lasting relationships with people who have not learned to access art and culture since childhood? Education is the first basis here. I see exhibition venues as generators, as I mentioned, as force fields for social processes in the 21st century. Thank you so much for your attention. Thank you so much for having me here. Thank you. 혹시 발제자분들께서 궁금하시거나 이제 상호간에 궁금하신 점들 이제 편하게 질문을 해주셔도 좋고요. 이제 청중석에서 질문을 해주셔도 좋은데 처음엔 없으시니까 제가 몇 개 질문을 하도록 하겠습니다. 펠릭스 호프만과 그웬리께 질문을 하고 싶습니다. 네, 제가 좀 몇 개 적어왔는데요. 동시대 사진가들이 참여하고 모이는 장소로서 사진미술관을 저희는 생각하고 있습니다. 사실 포토세마는 여기서 한 10분 정도 거리에 있습니다. 서울 시내 중심에서 다소 좀 멀게 한 3-40분 정도 되는 거리고 3-4분 정도 떨어진 동북권에 위치하고 있고요. 문화 클러스터 지역이 아닙니다. 그래서 지리적인 약점이 분명히 존재하고, 그리고 사진미술관의 독립사진미술관이라기보다는 또 모마나 테이트 같은 큰 미술관 아래 서울시립미술관의 산하로서 또
한 섹터로서 사진미술관이 존재하고 있습니다. 이러한 지리적인 거리감, 심리적인 거리감에서 이제 사진을 활용을 하고 어떻게 이제 다가가는 미술관이 되어야 될 텐데요. 저희가 어떤 프로그램으로서 아까 펠릭스 호프만과 그앤리가 이제 아웃리치 개념에서 많은 다양한 미술관들의 활동을 말씀을 해주셨는데 과연 이 지금 동시대에 내년에 개관하는 사진미술관들은 어떤 행보를 보여야 될지 약간 제안을 해주시면 감사하겠습니다. I think this is really a great opportunity that you are not located in a surrounded situation with other institutions. I think this kind of singularity brings another visibility, and the other aspect is it brings another relevance to the quarter where you are located. And I would deeply recommend to get connected to the quarter, to the area, to the schools, to the people there. So really thinking local, deeply thinking local. If you bring in the people which are living around your new museum, this would be my aim. Because the other people would come anyway, because they would come because you are doing wonderful exhibitions. I think there's a saying for the Chinese that when you need help, the best help you get is from your neighbors as compared to relatives living far away. And I think it's so true because when you are in a vicinity with an area that makes up of whether it's a middle income audience or low income audience or a very diverse social background, they are the one that they will encounter you, and you can't, unfortunately, they can't pretend you don't exist, and vice versa. So conversations with the neighbors to know that it's always to strike the first conversation. I remember one of the things that we did, even with a very small container space that we make at DEC, we made the effort, even before the construction is finished, is to talk to all the neighborhood, the church next door, saying, hello, we are coming here to be part of you, or to the school, to everyone within that 500 meters before we make the appearance. And to let them know that that we hope that you welcome us to be part of your life. And I think this is kind of very much like human, moving into a new into a new apartment, and you're making acquaintance with people. So sorry, I say it in a very plain words and very practical way. I would like to share one idea with you that means that photography is a medium the society is always dealing with. So it is a kind of board where people get access to cultural systems. So it's very, the strategy of photography is very low. So we are not talking about higher art, which needs a lot of complex knowledge. Photography is that people understand or have an easier access to museums or to exhibition spaces. And this is a big opportunity to bring people in. Well, I think there are many ways, like what Felix has shared. Photography is very malleable, it's flexible, it's going everywhere, on your mobile and everywhere. And you might be surprised that as you place the content into people who are not into photography or into arts, they will give you a surprise. And that surprise brings about conversations. And I'm not sure if Sunik is here. Yeah, but if Sunik is this Korean artist, he made this box of books called the Temporal Gardens. And he envisions that this box of books with the loose sheets of images can be works that people could create their own temporal garden. So likewise, I can immediately think how the content of the museum
wonderful content of museum could circulate out to the neighborhood, where people stage their own exhibitions, but at the same time, they are also invited to return back to the museum and say why and how their interpretation as well, the museum interpretations are different. I'm just thinking off my head, like how circulation of content could go in a way that very democratic, very encompassing, very involving people, beyond just come, see in a very passive way, but come, see, take it into your hand, create something, and let the conversation start. So I think that empowerment will come in a richer way for them, because you enrich their life through these acts. But it also brings that deeper conversations that you wish to carry out as institutions. Yeah. So anyway, I just thought of Sunit work. 지금 뭐 두 분의 발표뿐만이 아니라 계속적으로 얘기를 들으면서 굉장히 공감되는 부분들도 많았고, 사실 저희도 그런 측면에서 좀 생각을 하고 있거든요. 그러니까 아까 그님께서 말씀하셨던 부분하고 같은데, 우리가 무엇을 하고 있는지를 알게 하는 것. 근데 저는 조금 더 나아가서 우리가 어떤 곳인지를 알게 하는 게 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 그러려면 저는 이제 예전부터 항상 얘기했던 부분들이 뭐냐면, 미술관은 절대 섬이나 성이 되면 안 된다라고 생각을 했고, 지역에 있는 지역 구성원들이 먼저 이 공간을 우리를 위한 공간이구나 라고 생각하게 하는 것. 그래서 지역에서부터 도시로, 도시에서부터 또 다른 도시로, 거기서부터 또 다른 컨트리로 나아가는 것이 미술관이 해야 되는 일이 아닐까라는 생각을 좀 많이 했어요. 그리고 여러분들의 발표를 들으면서 전시와 수집과 여러 활동들도 굉장히 중요하지만 관람객과 어떻게 인게이지 하느냐, 관람객과 어떻게 커뮤니케이션 하느냐, 그런 측면에서의 저는 이걸 뭐 교육이라고 한정 짓지는 않겠습니다. 근데 어떤 그런 프로그램들을 통한 그런 매개를 통한 활동들이 굉장히 중요해지겠구나. 역시 우리도 그렇겠구나. 창동이란 지역이 어떻게 보면 뭐 아까도 뭐 여러 이제 이슈를 제시를 하셨지만, 저도 또 다른 기회라고 생각을 합니다. 일단 주민들부터 여기 어디야? 여기는 뭐 하는 곳이야? 여기가 미술관이야? 라고 하는 처음을 경험하고, 그 안에서 우리가 항상 마주하는 매체인 사진을 조금 더 친근하게 이해하기 시작을 하다가 그것을 궁금해하고 거기서 조금 더 깊게 같이 이야기를 나눌 수 있는 그런 일들을 우리가 같이 할 수 있다면, 창동은 사실 어떻게 보면 서울에는 동북일지 몰라도 한반도 전체로 보면 중앙 아닌가요? 그런 의미로 봤을 때는 좀 더 이렇게 넓게 갈 수 있지 않겠나, 그런 생각을 하고요. 근데 여기서 한 가지 덧붙여야 되는 것은, 제가 좀 섣불리 지역하고 함께 하겠습니다 라고는 일단 말씀을 드리되, 어떤 프로젝트를 하겠습니다라고는 말씀을 드리지는 못할 것 같아요. 저는 가장 중요하게 생각하는 게 어떻게 보면 오디언스와의 릴레이션십을 알려면 오디언스를 먼저 알아야 된다고 생각하는 사람이고, 저희도 아마 창동에 들어가면 그 지역을 먼저 이해하는 일, 지역의 사람들을 먼저 이해하는 일, 그리고 그들과의 관계를 먼저 갖는 일부터 시작을 하면서 조금 더 그 파일을 넓혀가는 일을 하지 않을까 하는 생각을 합니다. 네, 이상입니다. 네, 그러면 이번에는 제가 또 적어왔습니다. 롱롱&인리와 페테르버키 씨한테 질문을 하고 싶습니다. 사실 저희 사진미술관이 건립되기 전에 서울시에서 서울사진축제를 진행을 해왔습니다. 2009년부터 2019년까지 한 약 10회 정도 진행을 하다가, 이제 사진미술관이 지어지면 너희가 해라, 이렇게 해서 한 2년 동안 휴지기를 갖고 있습니다. 근데 좀 특이하게도 서울사진축제, 부다페스트 포토 페스티벌, 자메이 아를 사진축제, 이렇게 지역명이 위시되는 경우가 많거든요. 부산국제사진제, 대구사진 비엔날레. 이게 어떻게 보면 제도권에서 가장 손쉽게 사진을 활용하는, 문화 행사를 활용하는 방법이 손쉬운 사진이고, 시민들이 참여를 가장 많이 할 수 있는 방법이고, 이런 것 때문에 되는 것인가? 왜 이렇게 지역성을 나타내면서 페스티벌 자체가 성립이 되는 것일까라는 고민을 조금 하게 됐습니다.
그리고 앞서 이제 발표해 주신 선생님들께서는 이제 전시와 이제 미술관으로 들어오는 관객들을 위한 어떤 프로그램을 말씀을 해주셨다면, 사실 오늘 이 자리에서는 조금 더 사진에 깊이 관여된 분들이 지금 참여를 하고 계신 것 같아요. 전시를 보러 가는 것뿐만 아니라 이제 어떤 작업을 하시는 분들, 호위에서 그러거나 아니면 미술관에서 어떤 일을 하고 계신 분들께서 이 축제나 어떤 제도권의 프로그램으로 수용할 수 있는 방법들, 이런 사례들이 조금 있다면 지금 운영하시는 그 자메이아빌 사진 축제라든지 아니면 부다페스트의 사례를 들어서 좀 더 설명을 해주셨으면 감사하겠습니다. 对，我分享一下我的一个小小的一个过程跟经历。其实三影堂在北京创办的时候，它完全我们为什么会创办？其实它就是一个直觉对当下的一个反应，因为我们当时没有想的那么多，我们是做一个摄影家，所以摄影家的身份，我们觉得需要有这样的空间为摄影发出声音。那个时候觉得三影堂可能就是明天就可能关闭了，随时都可能关闭，因为我们07年开幕的不到1年就金融危机08年。那08年我们在草场地有很多空间，包括韩国的空间有很多画廊就关闭了，我们想了就明天可能随时关闭。但是呢，我们在那个时候其实我们完全是开放的，完全就是而且我们没有卖门票，我们希望在中国有很多观众，包括本土的社区，就是社区，比如说草场地，包括798，包括朝阳区，因为朝阳区有很多是包括大使馆，包括那个金融，都有很多这种观众。当然也有很多大学，所以我们当时就是要打开这个门，就是让他们来参与，看这个摄影的发生了什么，就是做项目、做活动，然后我们就吸引来很多观众，然后慢慢活下来。但是呢，有时候我也觉得不知道怎么能活下来，这就是说，只要你有这个决心、坚持，那呢，慢慢他就积累了很多资源，所以有很多合作者。所以在北京，其实我们那个三影堂是没有任何政府1分钱的支持，但在10年之后，我们在厦门那个空间就是政府邀请我们去那边落地了。所以呢，我们当时在北京那个做了10年的时候，慢慢有一些影响力，也吸引了很多观众，包括媒体的这个就是好评吧。所以呢，在厦门的时候，就政府邀请我们在那边落地。那比如说，包括我们跟集美。就是法国阿尔勒的合作带给了我们很好的生意。就是阿尔勒，因为毕竟它是摄影节最顶端的摄影节。那呢，我们把阿尔勒带到中国来。那呢，当时我们也希望不是所有的项目都是阿尔勒，所以呢，我们在除了阿尔勒的6个项目，我们跟本土，包括在地，包括本土的社区，因为那个地方也有很多大学，然后也慢慢引导。我觉得就是你要影响，要去做一些平台，然后教育。我觉得你们在这个地方也有很好的这个基础。而且呢，韩国已经也有好几个民间的摄影机构，包括画廊。其实呢，我觉得应该这个生态应该会在未来应该非常好的。就是应该你问的是这种比较funding方面、执行方面比较困难，怎么可以未来执行摄影空间这个意思吧？ 예. 제가 조금 더 직접적으로 자메야를 페스티벌에서 사진 작가들이 흡수될 수 있는 방안들, 지금 사례를 통해서 어떻게 그 영역을 넓혀갔는가에 대한 질문을 드렸습니다. 我觉得因为其实摄影还是一门非常年轻的一门艺术，尤其在中国，其实摄影我们每天都在应用摄影，摄影被利用、被消费。但是呢，我们做这个摄影空间、摄影艺术中心，包括摄影节，我们所要传播的就是一个传播，就是让观众了解这个作品的灵魂、作品的价值、作品的意义。作为创作者，也就是这个摄影家的核心，他想要传达给观众的是什么？那这个平台里通过展览，包括传播，包括讨论，包括活动，
所以呢，我觉得这个是在上升到一个精神方面的一个，就是它的一个遗产吧。怎么说呢？就是摄影，我们在重视尊重这门艺术，就是因为中国就是历史很久，比如说有几千年，但是呢，在艺术媒介里头有字画、雕塑各种各样，但是呢，摄影不是一个独立的一门艺术。到现在目前，比如说在中国，其实摄影的收藏也一样没有被很尊重的对待。所以呢，我们做一个摄影家，还有做一这个，我们希望让更多的人了解这门艺术的魅力跟价值。所以呢，我们所做的努力就是通过摄影中心做展览，通过摄影节做活动，然后跟国际之间的交流，也把国际好的艺术家带到中国，同时呢，我们也把好的艺术家带到国际上。对，我不知道有没有回答你的问题。还有，我想就是摄影节的重要性是，因为比如说美术馆或者photo art center 这样空间里头做不同的展览，有时候非常有实验性的。这样的这个是展览通过摄影节，就是 festival 来做。然后呢，那种因为现在也是未来也是摄影是对已经是不是一方性的交流方式了，必须的双方性的。所以呢，就是这样 festival 比较有活力。观众的需要什么，大家的关心什么，还有也不是那种学术的展览，准备好几年，不需要这种准备过程的话，也可以分享实验性的。现在的展览也可以举办，还有新的年轻人的不是那么完整性的作品也可以展出。对艺术家也是给他很好的实验的平台，也是给观众也是思考的很有实验性的、很有新的概念。所以那种通过这样活动来做的事情是跟那个中心美术馆做的展览可以分开考虑的，我觉得挺好。감사합니다. 제가 조금 구체적으로 그 페트르 버키 씨에게는 좀 질문을 명확하게 드려야 될 것 같아요. 그래서 부다페스트 사진축제가 있다고 들었고, 그리고 이제 헝가리의 가장 큰 규모의 문화 클러스터 사업인 리젯 프로젝트가 있고, 이제 국가 차원에서 이루어지는 것이고, 그러면 이 사진축제는 운영 주체가 어디인지, 또 그리고 만약에 이제 학생들의 참여도나 이런 젊은 헝가리언 포토그래퍼들은 많은 참여를 하고 있는지 좀 궁금합니다. In Hungary, we have got two photo festivals. One of them, the Budapest Photo Festivals. This is the most important, rather than the month of photography. The month of photography, the oldest, is they organized this month of photography 20 years ago, and this Association of Hungarian Photographers hold this period. And this is a private association without any government support, and this is a difficult situation in Hungary. Because we have got very rich companies and donators. And the Budapest Photo Festival is a younger, it's just 5 or 6 years old, I guess. And the both put together the exhibitions in November and in spring. So every every association organizes 30 to 50 exhibitions a month. So it's a huge show, but not only the organized every details. You know, he just collect the exhibition in the city. So this is the mainstream. The problem is, I think that
I think that in Vienna it's all the same. The problem that the visitors want the big names and not contemporary photography. So it's this is the it's Albertina in Vienna is a beautiful place and very huge and very much visitors. And for example, I made an exhibition in the Museum of Fine Art in Budapest. We closed end of the August, in this August, and we have got 100,000 visitors. 70,000 visitors. The photo exhibition, yeah, that was the period between the two world wars and the big names and just a few contemporary things. So the challenge that the most of photographies, the two and then the Budapest Photo Festival, how we can explain the visitors that the contemporary photography is a very high-level art. 아까 페테르버키, 플렉스 호프만께서 이제 컬렉션이 없는 그 뮤지엄이라고 하고 컬렉션의 활용도에서 말씀을 해주셨는데 좀 되게 비슷하면서도 다른 점 같습니다. 사실 지금 서울시립미술관도 세마 옴니버스라고 해서 본관과 북서울미술관, 시립미술 아카이브에서 소장품 전시를 하고 있습니다. 사실 컬렉션의 활용도 때문에 그랬고 이제 시립미술관의 컬렉션은 사실 헝가리 미술관처럼 막 엄청 유명한 옛날 것이 있는 게 아니라 거의 1990년대부터 이제 동시대 컨템포러리 작품들이 많기 때문에 약간 이거를 다시 끄집어내기엔 아직 빠르거나 아직 유명하지 않은 뭐 그런 작품들이 이제 소장품 활용 전시로 활용도가 한 4%밖에 안 됐었습니다. 그래서 올해 이제 다시 지금 이 아트위크 기간에 세마 옴니버스로 해서 소장품을 다시 꺼내서 동시대 작가들의 담론을 90년대 이제 활발하게 활동했었던 작가들의 작품을 다시 한번 재구성을 해보자라고 해서 지금 전시가 이루어지고 있습니다. 이 세미나뿐만 아니라 같이 연계된 전시를 한번 기회 되시면 보셨으면 좋겠습니다. 저희가 모 기관이 종합미술관이기 때문에 다양한 장르의 영역을 매년 의제로 삼고 전시나 행사를 이루어가고 있습니다. 올해 그 세마의 의제는 건축과 연결입니다. 그래서 얼마 전에 노먼 포스터 건축가의 전시가 세마 본관에서 진행이 되었었고요. 그래서 조금 더 이제 건축에 대한 집중도가 높아졌던 한 해입니다. 제가 건축가를 한 5년간 만나다 보니까 건축에서 사진이 빠질래야 빠질 수가 없더라고요. 그리고 오히려 좀 이상하게도 건축가들이 다들 암실에 들어가 봤던 기억이 있고 이제 암실 작업을 하고 이제 사진에 관해서 이해도가 조금 높고 굉장히 사진을 활용할 수 있는 범위를 저희 사진은 이제 평면인데 이거를 3D로 세워보세요. 뭐 이렇게 구조를 바꿔보세요라고 조금 더 저한테는 레디컬한 제안을 해주시기도 하고 하셨었습니다. 그래서 두 건축가 분들께 저희가 이제 사진미술관이 제가 아까 가장 어리고 최신의 사진미술관이라고 표현을 했는데 이게 막 저희 미술관에서 막 AI랑 디지털 막 어떤 3D를 한다는 것이 아니라 정말 최신의 사진 미술관이 어떻게 확장될 수 있을까? 건축을 비롯하여 모든 다양한 영역에서 이제 문화적인 맥락에서 좀 저희 미술관의 방향성과 좀 활용도를 재현해 주실 것이 있다면 얘기를 해주셨으면 좋겠습니다. Well, obviously there are no simple questions today, not simple answers either. On these things, I wanted maybe just to add a comment on this question about events of some kind, as a mostre, all these things happening maybe once or two times a year. There was a Russian-American Nobel Prize winner in chemistry, Prigozhin, who said once, "There is a good news: we are not getting older."
but the way of communication is changing all of the time, and we have, I think, to adopt this way of communication, almost every day. And I think there is something which is, of course, a lot of work for the curators, for people outside of architecture. Of course, architecture can create something, it's not expressible in any other media, as a space and somehow. But on the other hand, there is a somehow need to communicate these things with the surroundings, with the schools, with the education institutions and many others. So I'm sure also this museum is going to get a digital twin one day, so it's going to be not only physical, but digital as well. I think very important things would be to provide a very decent coffee in a coffee shop, so people are going to come and spend time. So I really hope it's going to be their living room, and then it's all about this welcoming. So how to bring these people inside the house, give them opportunity really to not be under pressure of seeing something. So they're going to learn it, but it must be somehow on Montessori method, not on the pressure we are sometimes facing in institutions. So maybe I will continue after it, but maybe you would like to also tell something on this topic. 아까 그 물라덴 교수님이 발표했었던 걸 제가 조금 더 덧붙여서 지금 질문하신 것과 연결적으로 좀 말씀드려볼게요. 이제 앞서 지금 말씀하신 분들이 그 사진의 현대적 의미에 대한 얘기를 많이 하셨어요. 근데 저희가 먼저 보여드린 프레젠테이션에서는 오히려 고전적인 의미의 사진 이야기가 더 많죠. 빛과 그림자에 대한 이야기. 아마 지금 사진 작업을 하거나 비평하시는 분들을 보면 되게 좀 고리타분하게 느껴지실 수도 있었을 것 같습니다. 그게 건축이 가지고 있는 속성과의 유사성을 얘기하고자 했었던 것이고요. 사실은 현대적 의미의 사진에 대해서도 저희가 이 건축물 자체를 미디어로 다루려고 했었죠. 사실 컴피티션에 나왔었던 안은 저희 겉면에 있는 그 콘크리트 루바 사이에 짙은 그림자가 드리워졌을 때 그 속에 작은 LED 라이트들이 설치되어 있어서 건물의 외형이 건물로만 보이는 게 아니라 미디어를 발현하는 그야말로 미디어 파사드를 만드는 것이 저에게 되게 중요한 이슈 중에 하나였습니다. 근데 당시 이제 그런 것들이 기술적으로 그리고 또 예산에 생각했을 때 뭐 쉽지 않은 결정이었었고요. 이제 법상 건축물이 만들어져야 운영 지원이 가능하기 때문에 언젠가는 되리라는 기대를 가지고 저희 물리적인 조건은 만들어져 있는 상태입니다. 그래서 언제가 되든 가능하자면 그 콘크리트 루바사의 그림자 속에 점점이 그 빛들이 들어와서 우리가 그 내부에 전시되는 것 또는 뭐 지역 주민들이 참여하는 미디어가 건물과 일체화되는 그런 경험을 선사해 줄 수 있으면 참 좋겠습니다. 두 번째는 저희가 만든 그 메스가 잘 보시면 알겠지만 저층부로 내려오면 계단형입니다. 계단형이 되어서 종국에는 바닥과 만납니다. 그래서 그라운드 레벨의 사람들이 손쉽게 건물의 인면이 바닥인 듯한 것들을 밟아 올라가면서 계단형 광장 같은 느낌을 만들어내려고 했죠. 그래서 그것이 지나가는 누구나 그 공간에 머물거나 또는 갑자기 만들어지는 어떤 종류의 공연도 수용할 수 있는 공공적 장소가 되길 바라는 것이죠. 그래서 저희가 만들어낸 파사드는 그 미디어일 수도 있고 또는 이벤트일 수도 있는 것을 그 물리적 조건으로 형상화시킨 것입니다. 건축은 저희가 지금 당면한 과제들만 바로 이렇게 하는 것뿐 아니라 언젠가는 또는 뭐 어떤 조건이 개선되면 인간이 가지고 있는 기본적인 속성, 그러니까 커뮤니케이션 하고자 하는 욕망, 그리고 몸이 가지고 있는 스케일로 이루어지는 어떤 것들로 그 기능을 다시 발현하게 되기를 좀 바라고 있습니다. 그렇다면 저희는 다시 주제로 돌아가서 굉장히 원론적인 이야기에서 출발했지만 인간이 가지고 있는 지향하고자 하는 바들에 대해서 새롭게 변화하고자 하는 바에 대해서 반응할 수 있는 건축물을 만들려고 노력했다. 그것이 좀 그런 종류의 희망이면 좋겠다는 생각이 듭니다. 올라단 교수님이 말씀을 더 하실 부분이 있으면 좀 더 해주셔도 좋을 것 같은데. Yes, I want to emphasize on something more. We spoke a lot of time about space for opportunities. If we don't offer this space, nothing is going to happen. But if we are too active in terms of determination of this space, then it's going to be used just in one way. So this is I think the spaces, all of them, very
somehow neutral in a way. This was also aimed to be like this. So now it's, as I said in my first statement, is up to the future to see what's going to happen. And I think it's a lot of work which is going to happen without our control, without our programs. So it's, I'm happy to see this hopefully in the next 5, 10, 15 years. Yeah. 혹시 이제 연사분들 상호간에 혹시 질문하시고 싶으신 거나 다른 기관의 운영이나 이런 거 조금 있으실까요? 없으시면 이제 조금 관객석으로 돌려서 질문을 하실 내용이 있으시면 질문을 해주시기 부탁드리겠습니다. 네, 저쪽에. 우선 오늘 발표 이제 모두 너무 잘 들었고요. 질문이 이제 2가지 정도가 있는데요. 첫 번째는 AI에 관한 이야기예요. 저는 이제 큐레이팅 공부했고 사진학 석사를 시작하기 앞두고 있는데 최근에 이제 AI 전문가이신 진 분께서 본인이 만든 이미지를 보여주셨어요. 근데 이제 점점 더 이게 무엇이 진짜고 가짜인지 구분이 안 가는 수준에 이르렀더라고요. 그래서 저에게도 굉장히 좀 위협이 됐던 그런 날이었는데 사진미술관을 포함해서 전 세계 사진기관이나 사진미술관이 나중에 작품을 수집을 할 때 이렇게 AI가 생성한 사진이 수집될 가능성이 있을까요? 그리고 이제 이러한 상황을 당면한 상태에서 사진가와 그리고 사진 전문 큐레이터들은 어떤 자세를 갖추고 좀 이런 상황에서 AI랑 어떻게 좀 대항 혹은 그걸 활용할 수 있을지에 대해서 좀 많이 여쭤보고 싶습니다. 네. We have got huge collections, and we not collect the digital files or age profile, just the object. So we would like to collect the paper or negatives or other objects. But it's a very important and very contemporary question this for you. And we will discuss about this, how we can to collect the digital files and which one, so it's too many. I think it's very interesting that you raise these questions. No, that don't have collections. However, last year in November, we have a symposium that is called The Unstable Image, and it's talking about like the future of image and photography and what is the challenge. At the same time, I'm not sure this is a good way to point to you if you visit the National Arts Council.gov.sg. There's this very interesting initiative that is called Art and Tech. So, because when we think about the technology of the future, in this case image, it's involved a different stakeholder, involves the innovator, the industry, the people behind the technology. It's beyond just only the artist. So, so one of the things that comes together under this art and tech, which you can see very incredible report, perhaps can point to you some ideas like food for thoughts to think about what it means to you, whether as a curator, as an artist, and what you are looking at. Now come back to space, because mine is always about space. One of the questions that artists that I work with ask, will our space future-proof for such exhibit? And I say, how to future-proof? Yeah, but what I think is not about just future-proof physicality, but also to keep an open mindset, like how photography, image are evolving and changing rapidly as the technology evolves. Yeah, so if I talk about future-proof a space, I would think perhaps is the future-proof own way of thinking and keeping an open mindset. So sorry I can't answer your question, but I hope that I point to you some resources that you can look into. Thank you. Maybe before we start thinking about collecting these kind of artificial intelligent images,
we have to think about how should we include them in curatorial concepts. How should we include them in our daily museums work? That would be the fundamental question for me, and then we can start thinking about, should we collect something, should we keep them? That's I would say on another level. 제가 잠깐 사담이지만 그 사진미술관에 오기 전에 그 외에 얘기하신 아트테크 프로젝트와 연결된 공간의 컨설팅이라든가 아니면 AI와 연계된 그런 프로젝트들을 진행을 했었습니다. 왜냐하면 지금 그게 뜨거운 감자이긴 해요. 근데 프로젝트를 진행을 하면서 어떤 느낌이 들었냐면 예전에 그 코로나 터지고 나서 한참 미술관들이 박물관들이 그냥 속된 말로 난리가 났었던 부분이 메타버스입니다. 가상의 공간. 근데 그때도 저의 기조는 뭐였냐면 당장의 그 시류를 따라갈 것이냐 아니면 지켜볼 것이냐에 대한 이슈였던 것 같아요. AI가 지금 굉장히 빠르게 우리 이미지 세계에 들어오고 있는 건 사실이지만 저는 저희 이제 서울시립 사진미술관의 일원으로서 그 속도에 저희가 같이 가야 되느냐에 대한 생각을 하고 있습니다. 근데 저는 솔직히 좀 한 발 물러나서 지켜봐야 되지 않느냐. 우리가 AI가 만든 작품을 컬렉션을 할 것이냐, 전시를 할 것이냐 이전에 AI가 우리 이미지 세계에 우리 사진에 주는 영향은 무엇이냐에 대한 충분한 연구가 먼저 돼야 되지 않을까라는 생각을 합니다. 그 연구가 기반이 되고 나서 그 다음에 활동을 해도 그 다음에 이제 우리는 AI를 아티스트로 보겠다. 우리는 AI를 얘가 만든 건 작품으로 보겠다에 대한 선언을 우리가 만약에 해야 될 필요가 있다면 그때 그 다음 액션을 해도 되지 않을까 생각을 해요. 근데 그걸 저는 지금 이걸 너무 빠르게 접근하는 것이 맞느냐. 지금 메타버스 앞다퉈서 했던 것들을 한번 생각을 해보시면 좀 비슷한 사례가 되지 않을까 하는 생각을 하고 있습니다. 개인적으로. 因为是按照学术的角度来说，因为你是学习策展的，所以那种这个都是过去的资料来研究这个事，所以现在 AI 是发展的过程中，所以大家的不安也是矛盾，也是担心是应该的。但是我觉得，就是摄影的美丽特点是本来就是过去的，现在未来这个时间感都是一个点来集中，这个就是摄影。那呢，摄影师本身诞生的时候就是已经是科学的发展和管学的就是发展来诞生的，本身不是那种人类的，只是感觉呀、学习来诞生的。然后就是这样靠科学呀、管学的发展的，等于是就是摄影的发展的摄影的表达的方式的发展。所以呢，通过这种的概念来说，摄影是一直发展的过程中，到目前现在也是，那未来也一直变化，这个是摄影。那就是一个研究家的角度来说 ，AI 是非常可怕的一种，就是没有未来感的一个概念。但是那种一个艺术家的角度来说，AI 也是一种摄影表达的方式之一。不是那种 AI 的表达本身就是一个概念。为什么呢？那就 AI 本身就是概念的话 ，AI 的作品应该给 AI 看。那目前就是我们是人类看的话，还是人类用的一个 AI 的方法来做的人类的表达。所以那种就是不要转法，也是有时候转法来看未来的话，我觉得 AI 的发展对摄影也有好处。我作为艺术家的身份，我还没有尝试 AI 我现在在做暗访，自己在做暗访，回到了一个过去的一个时间。但是呢 ，AI 界确实来得非常凶猛，它来得非常凶猛。那呢，作为机构，我们作为摄影节，包括集美阿乐，有很多艺术家用 AI 的方式来创作，我们没有拒绝，我们也接纳他们的表达方式。
曾经我们有一个艺术家，就是前年他还得了发现奖，然后呢就 AI 的创作到了法国去展览。对，其实呢，因为摄影，我觉得就是它确实是这个跟我们时代包括科技的发展，还有手段，它一直在变化，一直在更新，而且呢，它的活力还有未知的都有新鲜的，所以摄影是一直在前进。我觉得我们应该去接纳它，不要去害怕它。对。 제가 관장님께서 이제 연구를 필요한 컬렉션을 말씀을 해주셨고 이제 같이 일하는 입장에서 이제 개인의 입장에서 약간 AI 이슈에 대해서 작년에 다른 그 사진 큐레이터랑 인터뷰를 한 적이 있습니다. 네덜란드 폼 뮤지엄에서 가장 그 영한 포토그래퍼들을 많이 다루는 네덜란드 폼 뮤지엄에서 인터뷰를 했었을 때 약간 그 AI 이슈에 대해서 저희가 이야기를 좀 나눴습니다. 물론 기관에 있기 때문에 조금 보수적인 입장이긴 하지만 개인으로서는 이게 왜 사진에서는 안 되지 였습니다. 다른 미디어 작가, 게임하는 게임 아트 이쪽에서 벌써 AI나 어떤 컴퓨터 시스템을 통해서 벌써 미디어가 수용이 되고 제도권으로 흡수가 되고 있는데 우리는 그 사진을 너무 사진 안에 가둬두는 것이 아닐까라는 생각을 좀 조심스럽게 해봤습니다. 그래서 그때 나눴던 얘기는 그래도 AI한테 이제 프롬프트를 입력하는 저작자, 어떠한 인간들, 그리고 그 언어들, 한국어로 뭐 사진, 아니면 뭐 영어로 포토그래피 이렇게 입력하는 주체가 있기 때문에 우리는 조금 더 그 아티스트 주체에 집중을 하면 조금 더 요원하게 풀리지 않을까라는 생각을 해봤습니다. 네, 질문에 답이 되셨으면 네. 혹시 또 추가적인 질문 있으시면 굉장히 많습니다. 저희 여기 앞쪽에 It was really honored to be here and listen to these amazing lectures. But while listening to Felix Hoffman's lecture, I was wondering why like only 4% of the collections are shown and brought to the front. Because I didn't really know that only those percentage are shown to publics. Because you said that when we bring the collections to like audiences, we have to bring it out in context, right? And I was wondering, these days there are lots of things going on. We talk about many different issues and we have many different views that we view the world, but then why only those percentages are chosen in this variety of collections that brought to the publics? And as other lecturers told, that audiences are usually interested in like big names, the popular ones, but not like, but on the other side, we also seek something new, something that we've never really thought about, and some like new perspective. We pursue those as well, but so I wanted to ask why like these are happening, like why only 4% are brought to the audiences. Thank you. So my experience in Europe is that actually between 4 and 5% of that what is in the storage, what is in the collection, is possibly going into an exhibition over many years. That has several reasons. Maybe one reason is that only big names are needed on one hand. On the other hand, the storage is too big, you know, and we are collecting too much. And I don't know, but you know, I think my talk was a little bit about we need more display fields. We need more fields where we can show things. We have enough, but the question is how can we bring this on display? That is a little bit the question. We have not enough exhibition spaces, galleries, whatever we need, you know. And you have a huge collection already, and the question is, when can you show, I don't know, 20,000 pieces you have actually?
21,000 pieces on display. You know, and in Munich, I worked in a museum, they have 4 million pieces in the museum, and only 8,000 are properly collected that you can find it. They know they have 4 million, but there is no sheet of paper, no digital file where they can find it. That is the other problem. There are no resources to bring all these huge collections in a proper structure. That is the other problem. You know, there are so many layers, and I don't know where we can bring this in a structure. This was not an answer, just a comment. Sorry for that. 혹시 다른 질문 네 있으시면 저기 먼저 가운데 하시고. 你好，我想问荣荣和尹力先生，我作为中文系毕业生，很有意思，听到你们的故事。一个问题是，从这本书我可以得知，你们的厦门中心受到中国地方政府的支援。那这个情况下，我想知道在你们计划展示的时候，有没有从中国政府受到限制或者压力？我想问这个问题。还有接着，我想听到你们的意见，关于中国艺术家的自由程度怎么样？谢谢。很好的问题哈，非常有现实意义。对，我们15年在厦门这个第2个摄影堂开幕的时候，当然也提交给他们，就是因为他们的目标就是希望就是通过我们摄影堂在那里落地，然后带来了一些，因为它是一个新城，有很好的建筑，有很多的建筑，然后呢就是希望带来人气吧。所以呢，摄影堂就是他们想有这个号召力，所以呢，当时我们想，只有摄影堂在那里落地是不行的，我们给他提案，就是还要做一个摄影节。那呢，只有摄影节没有摄影堂也是不行的，所以呢，我们给他提案的时候，就是他们认可了，所以呢认可了，因为摄影堂，每一年就是长期的它都有展览，但是摄影节它是短期的，只有2个月。如果2个月展览完了以后，那个地方还是又是空的，所以呢，我们就是互补，通过中心摄影堂，包括摄影节这样互补。所以呢，你刚才说的一些压力，其实呢，我们跟厦门的政府合作还是非常愉快的。为什么呢？它是3年一次签，所以呢，而且换了好多领导。但是呢，我们今年已经迈入了就是第10年。就是他们也是可以说在南方这个区域，因为国际的展览应该是我们就是最早做的，是在福建整个南方这个区域，所以它带来了很多，就是一开始很多人看不懂，慢慢就有很多人去，所以他们也很认可。所以呢，在摄影节来传播上，那边现在看起来还是不错的，对。那呢，作为艺术家的创作，那肯定的压力是很大的。为什么呢？我就跟你说，今天我放了那个照片，90年代的初期在北京，因为北京是一个当然政治文化中心，但是呢，做一个艺术家的创作，你肯定就是有很多是，比如说裸体啦，还有什么呢？这些东西就是行为啦、身体艺术啦，他们还是不了解的，所以呢，艺术家应该有勇气去打破这个制度，打破这个规律，然后挑战，然后呢实验创作。中国的当代艺术就是这样，有很多前人他们做出了很多努力，比如说星星画会啦，包括比如说很成功的艺术期，像798，都是艺术家民间自发，然后改变这个系统，他还是。就是要去挑战吧，然后要去突破。我觉得作为一个艺术家的职责，对。好，不知道回答你的问题没有？마지막 질문하고 저희가
벌써 시간이 이렇게 됐네요. 마지막 질문 저 뒤쪽에 카메라 앞에 전달 부탁드리겠습니다. 네, 저는 그 한정희 그 관장님이랑 또 손현정 학예사님께 좀 질문을 드리고 싶은데 이제 전에 그 앞에서 말씀을 하셨을 때 그 모함에서 오는 질문들에 이제 있었던 게 사진 그 자체로 예술의 한 장르와 그리고 현대미술에 있어 표현의 매체라고 이렇게 따로 표현을 하셨는데 물론 이거 자체가 모호한 얘기들이고 당연히 뭐 저도 여기서 뭐 그게 뭐 확실하게 뭐가 막 답이 나오고 이런 건 아니라고는 생각하지만 그래도 이제 관장님과 어떤 이 학예사님들이 이 서울시립 사진미술관의 어떤 방향성이나 이런 것들을 어떻게 생각하고 계신지 궁금하셔가지고 질문을 드리려고 하는데 그래서 그러니까 제가 좀 구체적으로 여쭙고 싶은 건 이것의 어떤 그 각자 가지고 계신 어떤 자신들만의 어떤 기준이나 그리고 아니면 이 둘 중에 하나를 좀 더 포커스를 해서 이 미술관의 어떤 방향성 앞으로의 어떤 길을 이끌어 가고 싶다던가 아니면 이 두 가지를 모두 다 함께 가고 싶다던가 어떤 그런 여러 가지 좀 생각들이 여쭤보고 싶습니다. 저는 어떤 기준을 명확하게 갖고 가고 싶진 않고요. 사실 이 모호함 그 자체를 받아들여야 된다고 생각을 하고 저는 우리 미술관 안에서 사진 매체가 갖는 여러 가지 속성, 뭐 이슈 아니면 그 안에 담긴 스토리 이런 것들을 다각적인 방식으로 드러내야 된다고 생각을 합니다. 그래서 그런 어떤 경계 사이에서의 줄타기라든가 경계 사이에서의 뭐 합쳐지고 멀어지는 그런 과정들을 일단은 전시라는 측면 제가 그래서 뭐 실험적이고 창의적인 전시라는 말씀을 드렸던 이유가 어디 하나에 우리는 이런 미술관이야 라고 고정적으로 어떤 핀을 박아놓고 하고 싶진 않아요. 다양하게 전달을 하고 싶은 것 A라는 전시를 했을 때에는 이런 질문을 관객에게 던지고 B라는 뭐 전시를 했을 때에는 사진에 이런 측면이 있는데 이거 어떻게 생각하시냐 라고 던지고 뭐 아까 뭐 AI도 얘기했지만 뭐 AI가 뭐 속된 말로 AI가 뭐 만든 사진을 전시하면 또 다른 질문을 던질 수도 있는 거죠. 그래서 다양한 사진 중심의 다양한 담론들이 저는 여기서 나왔으면 좋겠어요. 그래서 포토세마는 이런 전시를 하는 데야 라는 어떤 고정관념이 있기보다 포토세마에 가면 이런 이야기들이 나올 수 있어 라는 이야기들이 좀 나왔으면 좋겠습니다. 네, 저는 그렇고요. 네, 어떻게 생각하십니까? 네. 제가 조금 사진미술관 초기부터 2016년부터 이랬습니다. 땅부터 골랐고요. 조금 남쪽으로 왔으면 얼마나 좋았을까 했는데 이제 북쪽으로 돼서 뭐 땅도 고르고 뭐 쓰레기도 파고 이런 거를 다 지켜봤습니다. 그 물리적인 공간을 만들 때 한국 최초의 공공사진미술관이라고 이제 말씀을 해주시면서 사진사 정립을 해야 한다. 그래서 컬렉션을 해라. 그래서 아까 한정희 관장님께서 말씀해주신 소장품 연구를 했었고 1880년부터 1980년까지 100년을 끊어서 리스트를 세우고 이제 컨택을 하면서 가능하신 분들을 다 유족과 만나면서 기증도 받고 구매도 했습니다. 거의 뭐 20, 30년대 작업을 하셨던 작가분들의 사진을 컬렉션을 했는데 그때 너무 힘들었던 거는 다 죽은 사람들인 거예요. 그래서 이게 사진인지 작품인지 뭐 카피인지 모던 프린트인지 아무도 대답을 해줄 수 없고 계속 남겨진 채로 찝찝하게 있어서 약간 죽은 자들과의 대화를 한 3년 동안 하니까 너무 힘든 거예요. 그래서 그 다음에 그럼 나는 이제 동시대 작가들과 대화를 나누며 전시를 해야겠다. 그래서 또 전시를 하고 작년에 이제 포트폴리오 리뷰를 했어요. 그래서 20대부터 뭐 50대까지 포트폴리오 리뷰를 한 80명을 했습니다. 그랬더니 너무 말이 많은 거예요. 그래서 너무 힘든 거예요. 그래서 그래도 동시대는 아닌가 보다 하고 이제 다 거쳐와서 이게 다양한 사진미술관의 활동이라고 생각을 했고 근데 이제 또 제가 요새 약간 꽂힌 것은 아까 펠릭스 호프만이 그 스크로브싱이라는 프로그램을 말씀을 해주셨는데
제가 사진미술관 지으면서 결혼도 하고 애도 낳고 벌써 애가 5살인데 얘가 이미지를 보는 방식이 교육을 해야 되는 거예요. 그래서 소위 2, 3년 전에 굉장히 유행을 했던 이미지 리터러시 교육이라는 게 갑자기 요새 다시 대두가 돼서 저희 아이가 굉장히 피카츄를 좋아하거든요. 근데 그 피카츄에도 엄청난 담론이 포켓몬 세계관이 엄청난 거예요. 그런 거가 이제 다시 이미지화가 되고 카툰 혹은 포토그래피, 사진, 이미지들을 얘네가 어떻게 수용을 할 것인가. 얘네는 사진 어떻게 찍어? 그럼 저희는 이렇게 찍거든요. 얘는 이렇게 찍어요. 그러니까 이게 막 변화되는 기계와 이미지 사진에 대응하는 방식들이 모두 사진미술관에서 이루어졌으면 좋겠습니다. 네. 네. 혹시 더 추가 질문, 저희 시간이 다 돼서요. 추가 질문 있으시거나, 네, 마지막 질문 받겠습니다. 안녕하세요. 저는 저를 먼저 소개를 한다면 저는 고등학교 때 건축을 했고요. 대학은 음악을 했고 지금은 사진을 하고 있습니다. 제가 이렇게 설명드리는 이유는 제가 그 세 분야를 해봤을 때 예전부터 발전된 과정이 철학이 먼저 발전을 하고 그 다음에 건축이 그 다음 지향점을 주고 회화가 지향점을 주고 그 다음에 이 음악을 따라가는 형태가 있었습니다. 그런데 그 지향점을 줄 때마다 언제나 그 예술로서 첫 번째 있는 건축이 언제나 하는 건 소비자와의 대화였습니다. 루이스 칸도 그랬고 다 소비자와 대화를 하면서 지향점을 줬거든요. 저 이런 부분에서 미술관은 소비자를 향한 지향점을 줘야 된다고 저는 생각을 하고 있고요. 소비 패턴은 많이 바뀌어가고 있습니다. 특히 우리가 예술이라고 생각하는 사실 사진이 먼저 나왔죠. 영화가 나중에 예술이 먼저 됐잖아요. 사실은. 근데 영화도 예술이란 소비 패턴이 극장이 아니라 안방으로 왔는데 이 안방으로 온 것도 이런 소비 사람들이 원해서가 아니라 어떤 기업이나 아니면 그걸 이끌어간 시대적인 사람들이 안방으로 집어넣었거든요. 똑같이 사진도 소비 패턴이 그런데 사진만은 소비 패턴이 아직 아날로그 형태입니다. 어떤 소비자에 대한 생각이 없다고 저는 느껴지거든요. 그런 부분에서 사진을 찍는 방식도 아날로그에서 디지털로 많이 바뀌었기 때문에 사실 많은 사진 작가 분들이 모니터 보고 사진을 조정하지 누가 루페 보고 하지 않거든요. 그러면 소비 패턴도 분명히 그런 것들로 다 변화될 거라고 생각합니다. 저는 제가 사진 전시를 보러 가면 저는 안타깝게 의자가 없는 게 너무 힘들어요. 한 사진을 보고 1시간 동안 보고 싶은데 왜 그러냐면 그 작가는 몇 년을 거쳐서 그걸 찍어내고 있는데 우리는 1분이면 다 지나가 버리거든요. 똑같이 뭐냐면은 의자라는 건 하나의 예지만은 이미 디지털화로 변했기 때문에 자세히 보고 싶으면 요즘은 아이들이 소비를 할 때 모니터로 보지 어떠한 걸로 보지 않잖아요. 그래서 그런 방식의 각 미술관들이 앞으로 소비자를 선동할 수 있는 어떤 방식을 연구하고 있는지 무조건 디지털에서 아날로그로 해서 보이게 아니라 어떤 이미 소비자들은 이미 화면으로 보는 시대로 바뀌었는데 사진만 이렇게 하고 있는 상황에서 어떤 미래, 선동, 그러니까 지금을 따라가는 게 아니라 미래에는 어떻게 소비될 것이다. 건축가들은 아시잖아요. 건축가들은 앞으로 미래에 어떤 삶을 주어질 것이다 하면서도 동시대에 이 삶을 어떻게 이끌어갈지를 가는 것처럼 미술관이 해야 된다고 저는 그걸 생각하고 있거든요. 미술관이 소비가 어떻게 이루어져야 되는지를 연구하고 있는지 그 다음에 연구를 했다면 어떤 식으로 하시는지 혹시 미술관 계신 분들이 설명해 주시면 감사하겠습니다. 对，那我说不好意思，确实这个所有的这个消费包括变化是发生了，这个也是比如说包括 AI， 其实对于我们对于一个摄影家或者对于一个艺术机构，我觉得包括我们有这种感触就是什么呢？我们的教育很多是失败的，为什么呢？摄影短不到200年，但是呢，很多人对摄影它是对摄影的观看它是图盲，比如说在中国很多人对于观看一个图片它的意义还有价值是什么？那就是说我们对于一个机构，我们要让一切慢下来，有一些东西真的是太快了，我们需要慢下来。作为一些机构，包括传播最好的一些影像的东西，我们需要让它慢下来，不是消费的一种快速度的让它消失。我觉得有一些东西是需要过程的，我这么认为的。 일단
저희는 아직 하고 있지 않습니다. 왜냐하면 저희는 이제 지향점이랑 방향성을 이제 잡았거든요. 근데 제가 전에 있던 기관들에서 제가 배웠던 것은 아까도 마지막에 제가 말씀드렸지만 미술관은 사람을 위한 공간이어야 된다는 걸 배웠고, 그리고 뭐 간단하게 제 백그라운드를 말씀을 드리면 저는 큐레이터 출신이 아니에요. 저는 교육 출신이고 교육 팀장을 하다가 관람객 서비스 실장을 하고 그리고 부관장을 하다가 여기까지 온 케이스입니다. 그래서 선생님께서 말씀하신 부분에 대한 이야기를 100번 공감하고, 그리고 예전부터 제가 해왔던 것들이 관람객에 대한 이야기를 듣는 거였어요. 관람객의 이야기를 듣는 방법은 여러 가지가 있죠. 진짜 같이 앉아서 2-3시간 얘기를 하는 방법, 행태를 쫓아가는 방법, 아니면 설문을 하는 방법. 근데 그건 사실은 좀 저는 좋은 데이터가 아니라고 생각을 해요. 그래서 저는 뭐 아직 저희 팀원들하고의 컨센서스가 일어난 건 아니지만 저희 미술관 같은 경우는 특별히 프로그램, 전시 기획 방향 플러스 관람객들을 위한, 저는 이거 서비스라고 얘기를 하는데 관람객 서비스 방향을 먼저 만들어야 된다고 생각을 하고요. 그 방향을 만들기 위해서는 여러분들의 이야기를 듣고자 합니다. 근데 얘기하신 대로 그게 소비자라는 용어를 쓰셨지만 저는 관람객이란 용어를 쓴다고 한다면 잠재 관람객이죠, 저희한테는. 왜냐면 현재 관람객이 없으니까 잠재 관람객들이 원하는 바, 잠재 관람객들이 원하는데 저희가 하고 있지 않은 것, 혹은 관람객들이 지나치고 있는데 우리가 해야 되는 것, 이것들을 충분히 그 안에 집어넣어서 조금 더 그 서비스 플랜을 좀 만드는 게 저의 또 다른 지금 플랜이긴 합니다. 그래서 저의 투두에 지금 그 앞으로 해야 할 일들이 쫙 있거든요. 엑셀이 지금 A3 3장이에요. 그 중에 마지막이 관람객 서비스입니다. 그래서 그때 한번 얘기를 같이 선생님하고도 듣고 싶습니다. 이상입니다. 저희가 정말 오늘 세미나가 타임라인이 정말 정확하게 맞았습니다. 다소 긴 시간 동안 끝까지 자리해 주셔서 정말 감사드립니다. 자리에 참여해 주신 연사분들, 그리고 끝까지 자리 남아주신 분들, 그리고 도움 주신 통역가 선생님과 스텝 여러분 정말 감사드립니다. 내년, 내후년에 정말 새로운 사진의 자리들이 많을 것 같습니다. 저희가 곧 다시 모여서 여기서 10분 거리니까 모두 초대해 드리겠습니다. 오셔서 많이 축하해 주시고 조금 더 저희한테 하고 싶은 말이거나 제안 주실 것들 있으시면 언제든 열려 있습니다. 이메일이나 이런 걸로 연락 주시면 저희가 최대한 수용하도록 하겠습니다. 오늘 세미나 함께 해주셔서 감사합니다. 감사합니다.